A very good morning to all. In today's session, we are all going to learn what is all about the capital asset pricing model, which called a CAM model. So let's begin with the following up terms which is used in this model to understand. Let's begin with the passive and active portfolio management. So what is all about these two terms are which are used in the capital asset pricing model. So when we talk about the passive and active portfolio management, and before I come up to make you understand these two terms, we need to understand what is all about the role of the investors in these particular two terms. So investors who are really interested to make their investment, they actually make the investment strategies which are ultimately used to generate a return on their investment accounts. And on that basis, when the investors have the investment strategies which are mainly used to get or to receive a return on their investment, and these two terms has been derived, which called active portfolio management and the passive portfolio management. When we talk about the active portfolio management, it involves a more frequent trade. It means the investors are more active or more participated into a frequent trade than the passive portfolio management. When we talk about the active portfolio management, it always outperform the market where every investors are always involved into the market and perform into the market to get the maximum return. But how they will outperform the market in compared to this using up a specific benchmark which called a standard and poor 500 index. What is all about the standard and poor 500 index? It is a stock exchange index which always track the performances of the 500 listed stock exchange companies. So when a particular investor who are actually participated into a frequent trade, they actually track the performances of the 500 stock exchange listed companies, and accordingly they will take or prepare the investment strategies to get a maximum return. So this is called the active portfolio management. But when we talk about the passive portfolio management, it always have an investment holdings. They hold their investment. They take their decisions according to those particular stock exchanges, shares and debentures, which gives a maximum results, which gives a positive results, which gives a similar result by applying a specific benchmark called a standard and poor 500 index. Through such indexes, these investors track the performances of the 500 listed companies in a stock exchange. So passive portfolio always take a decision based on the specific benchmark, and accordingly they will hold the investment and do investment by researching or by having a knowledge on the specific or following up the specific benchmark, which is called standard and poor 500 index. These investors always manage their own money, while the others, when we talk about the others, we always talk about the active portfolio manager, where they you can say appoint a portfolio manager to do their own work. When we talk about the passive portfolio management, they don't need the portfolio managers who always concerned, who always advise do the investment on these particular companies shares or not. Always work
where the particular investors actively participate in the frequent trade, or they just following up a specific benchmark, that is called the Standard Poor 500 or the Russell 1000 index, where means there are also the 1000 companies who are listed on a stock exchange. It's a domestic as well as the international stock exchanges companies as well. So active managed investment fund has an individual. So when we talk about the active portfolio, they already have a portfolio manager, a separate portfolio managers, co-managers, or the teams of managers who always make an investment decisions on their own behalf for the funds that they used for the investment in the stock exchanges. But the success of these funds, the success of the investment, it's totally depends upon the portfolio manager in-depth research, market forecasting, and the expertise of the management team. And the portfolio managers who are appointed by an actively management team, they're always engaged in active investment, looking up the latest market trend, the shifts in the economy or not, any changes occurred in the political landscape, or any other factors which ultimately affect the specific companies. That means that investors are doing much and much in-depth research analysis before they're making up any investment opportunities on the stock exchange. And these data and the data that they collected before taking up any decisions towards the investment opportunities, or doing up the investment in any of the stock exchange companies, and such data which always used to purchase or sale of any physical or fixed assets. Now we come up to the next section, that is called the passive portfolio management. When we talk about the passive portfolio management, it's also called the index fund management, and how such managers which always take up a decisions towards and how towards the investment, and how they will manage the funds for the stock exchange. So a passive portfolio manager, that when we talk about the passive portfolio management, the managers who work under this portfolio, that is called a passive portfolio manager, who buy one stock which are listed in in the index, reduce, then only the particular passive portfolio will buy and sell the same shares accordingly. So when we talk about the passive portfolio manager, is totally being designed so that they will get the returns from the particular market index, or the using of the specific when there is a changes in the overall financial or the capital market, ultimately it also influence the real world. And the creator of of an index portfolio always use the same weights,
a same weightage, the same prices which are always being listed on the indexes which called the Standard and the Poor 500 index. The purpose of the passive portfolio management is to generate the return as much as possible, whatever or wherever the index has been chosen. So the passive portfolio managers which always prepare the strategies, passive strategies, which doesn't have any management team, which doesn't have any team of managers, which are always take up an investment decisions. And of course, the passive investors do their own research before they come up to an investment, which is a very structured way of doing a research and invest and taking interest and investing their funds in an exchange traded funds or any mutual or unit investment trust. And that's the ultimate goal of a passive portfolio managers in this particular section, and that is called the passive portfolio management. Now we come on to the next section. What is short selling? So short selling is defined as a transaction. So it is termed as a transaction in the following three main situations: where the securities are borrowed from the lender, where the borrowed securities are sold to the seller so that it can be repurchased at a future date at a lower price. These securities are returned, and the third particular category is the securities are returned to the lender, where the short selling is always an active investment strategies, and the portfolios or the bundle of investments can be obtained in the form of or by the use of the active portfolio managers. So when we talk about the here, the main role of return. These are the investment management techniques where the active portfolio manager will use and value that how much it is, how much the in this investment is important, and what would be the value of such investment to the ultimate portfolio managers, which ultimately add the value to that investment of the investor. And that is all about the short selling. Short selling is always a transaction which deals under three main you can see categories, where the securities are borrowed securities are sold and repurchased at a future date at lower price, and ultimately such securities are to be returned to the lender as well. So it's all about the investment strategies, where the bundle of investment can be obtained by using up or by the use of an active portfolio managers. Now we can talk about the capital. The next concept is a capital market line. So when we talk about the most important concept which is used under the capital asset pricing model, which is called a capital market line. What is all about the capital market line is the capital market line which always represents the bundle of investments, which called in other words portfolios, which ultimately involve a combination of a risk and return. When we talk about this capital market line, it always use a theoretical concept, a theoretical framework which represents a bundle of investments, options or opportunities, or you can say it represents all the portfolios which always show up or involve a combination of a risk return relationship in the market, and of course that how the market portfolio would be beneficial for a risky
assets. And when we draw such lines, we came to know that how much the assets will be risky, or how much the return could easily received from that assets. And due to such concept, which is called a capital market line, when we talk about the one of the important model in the particular section, which is called a capital asset pricing model, in this particular model, all the investors have an equal opportunity or in a position to choose, you can say, any kind of position or the any point on the in the equilibrium in the particular capital market line, where they could choose those assets or those particular investment opportunities which are actually a risk-free rate, where there is actually no risk. They will choose that investment opportunities where the borrowing and the lending process would takes place, where the actually in the under the cap model, the particular investors will choose such position where the assets would be borrowed, would be land at a risk-free rate. And that's we can call up a capital market line, a one of the best stable equilibrium position which maximize the greater returns for a given level of risk, which is a least one or at a free rate level of return. So that is called our capital market line. So when we talk about the in a simple sense, so we can say the capital market line is a theoretical concept which represents all the portfolios, or which represent all the bundles of investments, which ultimately involves a combination of a risk-free rate of return and the market portfolio of all those risky assets. So such line represents the two main things: the level of return at a risk-free rate and the market portfolios of all those risky assets. And when these two combination will be show up in the particular straight line or upward line, that line we can call it's called a capital market line. So this is a formula and the calculation of the capital market line. So the how to calculate the capital market line, which is called the RP, that is portfolio return, the return that will be received from the bundle of investment and that we receive from the market. Its beta t is called a standard deviation of market return, and alpha p is also called the standard deviation of portfolio return. So ultimately, when we talk about the mathematical formula, RP is equal to RF plus RT minus RF by standard deviation T into standard deviation of portfolio returns. So when we talk about T, it's called the market returns, the standard deviation of the market returns, and you can say standard deviation of P, that is called the standard deviation of portfolio returns. That is standard deviation have a symbol of, you can say,
beta, and the beta t and beta p is always a standard deviation of market returns and portfolio returns, and symbolically which has been shown in the above formula, that how the beta can be drawn, and in other words we can also say the standard deviation. Now we can talk about the facts, that what will be the observations has been coming up from the following formula, that the capital market line has a positively slope as the market risk of all those risky portfolio as increases, the market return will also increase. There is a basic rule of the finance that the higher the returns would, which leads to a higher risk, and ultimately with risk will automatically take up finance manager to do an investment which receive the higher risk and leads to the higher return. So the capital market line has a positive slope as the market risk of increases, the market return will also get increased. So ultimately, when we talk about, in other words, the market return is larger than the risk-free return. As the amount, a total amount of the investment in the market assets increases, standard deviation and the expected returns from the market will also increase. So that is the fact which is coming up from the formula which has been taught in the earlier slide. Now we come up how you can distinguish between the capital market line and the security market line. When we talk about the security market line, the concept of the security market line has been derived from the capital market line only. So sometimes the capital market line is sometimes confused with the security market line, but the both concept are a little bit different, because after all the security market line concept has been derived from the capital market line. So the capital market line shows the rates of returns for a specific portfolios, for a specific investment opportunities. But the securities market line, it represents the market risk and the return at a given time and shows the expected return of individual assets. So this is a main difference between the capital market line and the security market line. Whereas the capital market line shows the rate of return for a specific investment opportunities, but the security market line represent the market risk also and the return also at any given time, and also shows the expected returns of all those individual assets where the investment has been done on those assets. So while the measurement of the risk in the capital market line, which has been shown in the above formula, is ultimately dependent upon the standard deviation of the market return, the risk made, the standard deviation of the market return, the expected return received from the market. So ultimately, when we talk about the risk, how much the risk factor involved in these investments, in these portfolio, how much the risk factors involved in the rate of return, in the expected returns, such measurements of the risk, it's to be come up, or in order to understand such measurement of risk, that could be learned from the security market line, which is called a systematic risk or beta. So whenever we measurement the risk, we always talk about the security market line. Whenever we measure the rate of returns for a specific portfolios or a bundle of investments, that's called the capital market line.
So under this particular concept, the securities, these particular two concepts, the securities, whether it would be shares, bonds, and debentures, are fairly priced and plot on these two lines, either capital market line or the security market lines. So let's have a diagram to understand these particular two concepts. So this is the diagram which has been shown over here, that on the when we talk about the line which is a upward slope or a positive slope line, which is called a capital market line, and from that capital market line the following points has been shown, which is above the capital market line and below the capital market line. In any point which it touches the capital market line, which called an efficient frontier, where expected return has been received at a risk-free rate of a risky assets. So on the y-axis, the expected portfolio returns has been measured, and on the y-axis it has the expected portfolio return has been measured. On the x-axis, the standard deviation of portfolio has been measured. Uh, as the capital market line has a positive slope, that means that any changes in the particular market, you can say market line, then ultimately it changes the risk and the return as well. So if any points is above the capital market line, which cannot be achievable, but any point which is above, which stands for individual securities, and the investments can be done from the individual on the individual securities, and the rate of return which also being received individually at a, you can say, risk-free rate. So automatically any point which it touches the capital market line, if you can see on the inverse hyperbola curve, which is called, in other words, efficient frontier curve, with any points, that point could be achievable at the capital market line, which shows a combination of a capital and the security market line, where the individual securities has been shown of, or any points plot of, below the capital market line, which always been, you can see, achievable points where the expected rate of return and, you can see, the market portfolio for a riskiest asset can be easily measured. So under the security market line, where we talk about individual securities, we can easily measure the risk as well, which is called a systematic risk, and that's why we can call up the security market line. Is the concept of security market line is derived from the capital market line. Now we can talk about the next, what is risk. So in finance, basically risk is a, you can say, probability with the actual results which always been a differ from the expected results. But when we talk about the CAM asset pricing model, the risk can be defined at how much the changes has been occurred in the rate of returns. Is there is a probability to get exactly the rate of return that the company has expected or not, and that is exactly called the risk under the capital asset pricing model. The concept of risk and return, which always be a riskier asset, should always have a higher expected returns, so that they can compensate the investors for the higher, you can see, expectations and the increased, or along with their, you can say, increased risk towards such investment opportunities. So when we talk about the risk, the probability that the actual results could be differ from the expected results, and in finance,
when we, in finance, this is the main definition, but under this model, the risk is defined as a volatility of returns. Now we can talk about the risk. Risk has been classified into two main categories. That is the systematic risk. In other words, we can talk about the market risk and the unsystematic risk, which can always talk about the asset specific risk, whether it would be the risky assets or the non-risky assets as well. So when we talk about the two main categories of the risk, systematic and unsystematic risk, systematic risk is the market uncertainty of the investment, whereas where there is always a chance of uncertainty towards that investment, whether the particular receive the investment or it also will get influenced by the external factors of the companies in an industrial group, like income, custom duties, taxations, any randomly changed in the rules and regulations of the shares or etc. So that could be called a systematic risk. Unsystematic risk represents the asset specific uncertainties. When we talk about which always influence the performances of the assets, randomly some happen in the rules and regulations of that specific assets, that which ultimately influence its performances, that becomes the unsystematic risk. So what was the difference between the systematic and unsystematic? It always, systematic risk, we are always talk about the market uncertainties, that in the market a particular increase in the prices has been occurred, increase in the taxes has been done. So such kind of factors which always influence by the external factors of the companies or organization or industry or any group. But unsystematic risk is always deals with the asset specific uncertainties, where the particular assets has been any change in that specific assets, any rules and regulations has been changes has been done in that specific assets which influence the performances of the investment, and that risk is called unsystematic risk. Systematic risks are the inherent risks which always exist in the stock market. And they're also called a non-diversible risk or the market risk, because after all, it actually impacts the whole market, the entire asset classes which has been mentioned. Like we can take an example. The COVID-19 pandemic was a systematic risk because it's impacted the entire stock market. So if any particular uncertainty which always influence the entire market, the entire structure of the market, that risk is called systematic risk. Now we can come up to the types of systematic risk. The first one is interest rate risk. Second one is market risk. Third one is purchasing power risk. So when we talk about interest rate risk, the interest rate risk results if any changes has been occurred uncertainty in the market interest rate. So it automatically influences the fixed income securities like bond prices, asset-backed securities as well. So any interest rate will goes up, the investor find it more attractive to pull their money out of the fixed income security, just take up that money back. So is there, that is called the systematic risk. Market risk is results from the journal tendencies, the understanding of the investor, the how could they behave as per the market. For example, investors avoid investing in even the best performing companies during the financial crisis. So it's a market risk that any financial or any liquidation situation would come arises, then how the investor would behave in such crisis. It could avoid it. It could eliminate such investments on the
best performing companies as well. Next one is purchasing power risk, which also called the inflation risk. It always such risk occurs from a decline in the purchasing power of money due to the inflation. Let's take an example to understand such type of risk. If inflation is 5% per year, so automatically if anybody who needs a dollar 10.50 to buy the pack of pence next year that cost dollar 10 today. So automatically due to the inflation is increased 5%. So automatically the pack of the pen rate is also get increased in the next year, which automatically cost very lower than today. So that is called the purchasing power risk, which ultimately deals or impact the purchasing power of money of the investors. So this is the particular scenarios, or you can see the cases, the real cases which relates to the interest rates that the Federal Reserve Bank of India in US has an aggressive interest rate hikes since March 2022, which ultimately declined the bond prices, the share prices, as the higher rates reduce the present value of the future bond payments. And this is a case or an example of an interest rate and an impact on the bond markets. The second case is the market risk. The market risk for strictly demonstrated during the COVID-19 pandemic, where the US has always saw one of the biggest stock market crashes in history. And if you have a this is a real incident that in 2020, due to the COVID pandemic, the investors are so much panicked that their particular investment has always gone into undervalued. So the inflation risk became particularly as an evidence of 2022 to 23, the US experienced the inflation rate of over 8% significantly, which automatically reduced the consumer purchasing power of money. So this is the cases of the market risk and the purchasing power rate that due to the situation of COVID-19, the inflation rate has also been increased, which impacted the investors' purchasing power of money. And these real world scenarios is always highlighted how the systematic risk is automatically influence the entire market and economies as well. And of course it also impacted the wide range of the investors or investments by the investors simultaneously. Now we can come up to the unsystematic risk. Unsystematic risk, we can talk about the diversible risk or the residual risk or the specific risk as well. So it always refers to a unique or a specific a company or industry, and these particular risks arises to the various internal and external factors which that affect only the particular organization but not on the entire market, which I've already told earlier in slides that unsystematic it deals with the specific you can say industry or a specific asset we can talk about, but not on the entire assets. So here, and that's called the unsystematic risk. Some of the examples of unsystematic risk is a labor unrest and the factory, regulatory changes in the particular rules of the assets, shortage of the raw material, because they are all deals with the external aspects of the organization. So as unlike systematic risk, organization can control, can minimize, can possibly avoid the unsystematic risk, but not systematic risk.
Types of unsystematic risk. There are two types of risk: the business risk and the financial risk. Business risk always includes the internal factors which automatically affects the company revenue and its performances. But financial risk is relates to the company debt and equity. So if any company who are having too much debts, the company has suffered. So its debt to equity ratio will also be suffer, and ultimately it will influence the company performances as well. So a negative debt to equity ratio indicates that the company might face the situation of the bankruptcy. So there's the various examples, a real example and real world scenarios of the business and the financial risk. So one of the business risk examples, a major product recall in 2022, the Abbott Laboratories face a significant business risk, and of course they have recalled the several batches of its infant formula. So which is you can see a Mychin plant which has been a shortage of the baby formula in the US, which ultimately impact the company revenue and reputation as well. With another example of the financial risk is a debt overload. We call it a WeWork. It's one of the famous company named the co-working space company, which faced us, you can see, financial risk due to the level of debt is so much high, and followed an unsustainable business model in that by the same company. In 2022, the company debt to equity ratio was so negative as the more and more liabilities are there than the asset, and the significant drop on the stock market and the bankrupt situation has also been filed in November 2023 as well in the courts. So these are the real scenarios of the business and the financial risk, where the business risk, if any product has been fell down and the shut down, then automatically it would influence to the company itself, and it impact the company revenue and reputation also. Now we have a difference between the most important part, systematic and unsystematic risk. The system impact, the one of the aspect is impact. Systematic risk is potentially affect the entire industry, but unsystematic impact the in the company reputation. Nature, systematic risks are unavoidable, but the unsystematic risks are avoidable and controllable. Factors. Systematic risk is an external factors which is called a macroeconomic factors or a level of concern, but unsystematic which leads to the internal and external, but ultimately it influences the company, you can see performances, and that's we can talk about the internal factors which automatically influence. Here we can talk about the micro level or microeconomic factors which can be easily avoidable and controllable. Protection, the effects of systematic risk can be mitigated, but and through the proper assets allocation, but mitigating unsystematic risk relies on the portfolio, that how you diversify your investments by the investors. Avoidability, systematic risk cannot be avoided, but unsystematic can be avoided, mitigated. Types. Systematic risk is classified into interest, inflation, and purchasing power risk and market risk, whereas unsystematic risks are belong to the business and the financial risks, which are very specific types of the risk. Now we come up to the next important concept, that is called the capital asset pricing model. The capital asset pricing model is a model which always describe the relationship between the main relationship between the expected return and the risk of investing in a particular security like shares and bonds.
It shows, such model always shows what would be the expected return on the security, whether it could be equal to the risk-free return plus a risk premium, which is based on a systematic risk, which call or a beta of that security. So capital asset pricing model is a specialized model which always used in the business finance, whether to determine any relationship between the expected return and the risk of that security, whether to find out the expected return on the security, whether it would be equal to the risk-free return plus or including the risk premium, which is always based on the systematic risk. So while assessing or evaluating the capital asset pricing model, a particular researcher or analyst has to understand that the expected return which all on the particular securities is equal to the risk-free return, including risk premium, which always based on a systematic risk or any beta risk, which in other words we can call a beta factor. When we talk about the capital asset pricing model, it requires a proper understanding of both type of risk, a systematic risk and unsystematic risk. Systematic risk is a risk of having a general dangers which automatically associated with the investment of any form. War, inflation rate, recession are the examples of the systematic risk. Whereas we can see the COVID pandemic, COVID-19 has impacted the entire stock market and economies as well. But the unsystematic risk is referred to the specific perils, the specific assets which are associated with the investing in a particular stock or equity. So unsystematic risk can be avoidable because it could be controlled because it will not impact the entire market. It ultimately impact the performances of the companies. So CAM is always deals mostly with the systematic risk on securities and predicting whether or assessing whether they the things which are gone wrong with the particular investor. It's need to apply such model which is called a CAM model. This is a formula to estimate or using of this model, that is RA is equal. RA is the expected return on a security. So using this model, the main objective is to find out the expected return on the security, and while calculating the expected return on the security, which is always equal to the R, capital R, small rf, that is RRF plus BA into RM minus RRF. That means RRF is a risk-free rate plus beta BA, that is beta of the security, RM, that is the expected return of the market, and how to calculate the risk premium, that is the just where we talk about the risk-free rate including the risk premium, and how to calculate the risk premium, that is RM minus RRF. That means RRF is a risk-free rate and the RM is the expected return of the market. So the CAM formula is used to calculate the expected return on the security or of a particular asset, and is based on the idea of the systematic risk only, which is, in other words, it is also called a non-diversible risk or a market risk as well, where the investors has to compensate, you can say, for in the form of a risk premium. Now, what is the risk premium? Risk premium is that rate of return which is greater than the risk free rate. Then any rate of return which is risk free, and if any rate of return that a particular investor receive which is greater than the risk free rate of return, that's called the risk premium.
So when investing on any particular shares or bonds, investors always desires the higher risk premium when taking up any more risky investments projects. So this is how the CAM model work and how the risk premium the particular investors is always expect higher than the risk-free rate, and ultimately it is more important to take up for a most risky investments. Expected, there are various terms in detail. Expected return, it's the rotation RA, which represents the expected return of a capital assets over time. It keeps on changing over time, and all the variables has been given in the particular equation which has been shown in the earlier slide, the formula of the CAM model. A risk-free rate, which is a notation that is equal to the yield of the 10-year US government bond. So it automatically, such bonds is a risk-free rate where there is no risk of losing up the returns that a particular investor could receive on the investment of a US government bond, which is a 10 years matured period. So accordingly, those who are basically wanted to invest on such US government bond that is belongs to 10 years, and ultimately it could be by because it is a heavily quoted and the most liquid bond in the US. Beta. So beta, it denotes as BA in the CAM formula. It is a measurement of the stock risk, which ultimately called a volatility of returns, by measuring that how much the fluctuations going up due to the price changes, and which ultimately impact to the overall market, that the beta could measure upon, that the beta could use to measure the fluctuations due to the price changes, which ultimately impact the entire market. For example, if the company beta is equal to 1.5, then ultimately security would also get double, that is 150% of the volatility of the market average. If the beta is equal to 1, the expected return on the security is equal to the average market return. If the beta of negative, that is -1, it means the security has a perfect negative correlation with the market. So ultimately, beta measures whether there is a relationship between the market return or the market changes. The next one is the market risk premium. So using up the one of the most important component of the CAM, we always use this formula, this term, to reduce the expected return of the market minus the risk-free rate. And when we have these a difference between these two terms, expected return of the market and the risk-free rate of that security, it ultimately called a market risk premium, and it represents, it always, market risk premium is represents the additional returns over and above the risk-free rate, which always compensate the investor to invest more and more into a riskier investments projects. So this is practical example that how to calculate the expected return. Risk-free rate is given, beta factor is given, market risk premium is given. So automatically you just put the values into the formula and you will get the expected return. So automatically the risk-free rate is given, that is 12.5, plus beta is also given, that is 2.5 into you can say beta is 1.25 into market risk premium is 8%, and automatically the expected return you can easily get is 12.5. The risk-free rate is 2.5%, beta is 1.25,
into market risk premium is 8%. So once we just put the values into the formula, we can easily get the expected return, that is 12.5%. So this is a diagram of the capital pricing model where the particular capital market line. So this is a capital market line which is always called a risk-free rate, where the risk premium it always covered in an orange plot which lies between 3% and 9%, which always show up the additional return so that the investors compensate their investment to do on a more riskier investments or assets or securities. So when we talk about on the y-axis, the risk-free rate and the market return has been measured, and on the x-axis, the beta of the market has been measured. And when we talk about the line, the slope of the CAM model, which is a positive slope of the capital market line, which is a upward sloping, that's called the capital market line, where the market return can be easily measured and the beta factor, which both are equal to each other and cuts the capital market line. So any graph, any gap which has been plotted in the orange under the market return line, which called a risk premium, which lies between 3 to 9%, assumably, and that could be called the risk premium. So when we talk about the beta of the factor, where the risk-free rate is normally taken or randomly taken to achieve on to achieve a return on the long-term government bond, let's say 10 years in the country where the project and company is based. And when we talk about on the y-axis, the beta is equal to 1, because after all, in the positive slope, the market return and the beta will be equal to each other. So automatically under the CAM model, the main purpose of such model is to estimate the expected return following up a risk-free rate, including the risk premium and the market risk. So that is called a capital asset pricing model using a graphical representation of it. These are the assumptions. So where the investors having the same amount of time, investment can be broken up into shape and size. And all the investors are risk averse. Risk and reward are correlated. Taxation, inflation, transaction do not exist, and at a risk-free rate of return, limitless capital is available, are always available for borrowings. So this is all about the CAM pricing model. Thank you so much for listening this lecture. I will come up to the more, you can see, more interesting and relevant topics in the next session. Thank you so much for listening. Until time, namaste to all.
సెక్రటరియట్ టుడే లెసన్. ఈరోజు రాష్ట్ర సెక్రటరీ సంస్థ మరియు విధులు. అంటే సెక్రటరియట్ ఎలా ఉంటుంది, దాన్ని సచివాలయం, తెలుగులో సచివాలయం, రాష్ట్ర సచివాలయం దాని విధులు ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను వివరిస్తాను. రాష్ట్ర సచివాలయం అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్యమంత్రికి తర్వాత కార్యకలాపం నిర్వహించేదాన్ని కూడా రాష్ట్ర సెక్రటరియట్. అంటే ఇది ఏమంటుందంటే సెక్రటరియట్ యొక్క అర్థము ప్రాముఖ్యత మరియు దాని యొక్క పాత్ర గురించి మనము తెలియజేసుకుంటాము. సెక్రటరీ మీన్స్ సచివాలయం తెలుగులో. అయితే సాధారణ సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క నిర్మాణము మరియు దాని యొక్క అధికార విధులు, రాష్ట్ర సచివాలయంలో శాఖల యొక్క విధానం ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాము. అయితే ఇక్కడ విధి ఆధారిత మంత్రిత్వ శాఖలు అంటే సెక్రటరీ అనగా చీఫ్ సెక్రటరీ అన్ని విభాగాలకి ముఖ్య వ్యక్తి. అంటే ప్రతి ఒక్క విభాగం, ప్రతి మంత్రిత్వ శాఖకు ఒక విభాగం ఉంటుంది. ఆ విభాగాల యొక్క ఆ విభాగాలన్నిటికీ కూడా ప్రతి ఒక్క విభాగానికి ఒక సెక్రటరీ ఉంటాడు. ఆ సెక్రటరీలందరికీ కూడా ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు, అతనే చీఫ్ సెక్రటరీ. అతని ముఖ్య కార్యదర్శి, తెలుగులో అయితే ముఖ్య కార్యదర్శి అంటారు. అయితే ఇక్కడ వివిధ శాఖల యొక్క మంత్రిత్వ శాఖలను కోఆర్డినేట్ చేస్తాడు, సమన్వయపరుస్తాడు. ఆ సమన్వయం ద్వారానే వివిధ విధానాలను, వాటి యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క విధానాల యొక్క రూపకల్పన మరియు రాష్ట్ర సెక్రటరీ యొక్క సంస్థ మరియు విధులను మనము ఇప్పుడు చర్చిస్తాము. అయితే రాష్ట్ర పాలనలో ప్రధాన కార్యదర్శి యొక్క పాత్ర అతి ముఖ్యమైనది. రాష్ట్ర పాలనలో ప్రధాన కార్యదర్శి యొక్క పాత్ర అతి ముఖ్యమైనది. రాష్ట్రంలో 3 రకాలుగా ఉంటారు. 1 ముఖ్యమంత్రి, 2 కార్యదర్శి మరియు 3 ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ అంటే ఆ యొక్క విభాగానికి హెడ్ ఉంటాడు. ఇలా ఉంటారు. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ని సూచించడానికి ఉపయోగించబడతాయి మంత్రి మరియు కార్యదర్శి. సెక్రటరీ ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రతి ఒక్క మంత్రికి ఒక కార్యదర్శి ఉంటాడు. ఆ కార్యదర్శిని ఏర్పాటు చేస్తారు. సాహిత్యపరంగా సెక్రటరీ అనే పదానికి సెక్రటరియట్ కార్యాలయం అని అర్థం. భారతదేశంలో మనకు ఉన్నది నిజంగా కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలో నడిచే ప్రభుత్వం. భారతదేశంలో ప్రభుత్వం నడుస్తుందంటే సరే, ప్రతి ఒక్క మంత్రి ఉన్నంటే ఆ మంత్రికి ఒక సెక్రటరీ ఉంటాడు. ప్రభుత్వం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, అంటే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గాను, ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్ గాను వాళ్ళు చేసిన అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులని వాళ్ళను కార్యదర్శులుగా ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ కార్యదర్శులే దీనికి ప్రభుత్వం మొత్తాన్ని నడిపిస్తారు. అందుకని దీనిలో బ్యూరోక్రసీ అంటే ఉద్యోగ స్వామ్యం. ఉద్యోగుల చేతనే ఆ యొక్క పరిపాలన మొత్తం జరుగుతుంది. అంటే కార్యాలయం, సెక్రటరీ అనేది కూడా ఒక కార్యాలయం. ఆ కార్యాలయం లేకుండా అసలు పనే జరగదు. అయితే సెక్రటరియట్ రాజకీయ పరిస్థితుల్లో మంత్రి కార్యాలయానికి సెక్రటరీ అనే పదానికి పర్యాయపదంగా కార్యాలయంలో కార్యచర్చగా మారింది. కాబట్టి అతను లేదా ఆమె ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్య కార్యదర్శి ఆమె, అంటే పక్క రాష్ట్రంలో అతను ఆంధ్రప్రదేశ్లో. అయితే ఇక్కడ శాంతి మేడం అనేది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ప్రధాన కార్యదర్శి. రాష్ట్ర పాలనలో ఏ విభాగంలో ఏది ఉన్నది, ఎలా జరుగుతున్నది అని ముఖ్యమంత్రికి పూసగుచ్చినట్టు ప్రతిరోజు ఒక పని ఎలా జరుగుతుంది, ఏ రోజు ఏ పనులు ఉన్నాయి, రేపు జరగబోయే పనులు ఎలా ఉన్నాయన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రికి వివరించేది ప్రధాన కార్యదర్శి. అయితే ప్రధాన సలహాదారు కాబట్టి అతను లేదా ఆమె భౌతిక సమీపంలో ఉండాలి. అంటే ఆమెకు దగ్గరలో ఉంటాడు. ప్రధాన కార్యాలయం రాష్ట్ర సచివాలయం. ఆ సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చాంబర్ దగ్గరనే ముఖ్యమంత్రి అక్కడ పక్కన ఎదురుగా ఒక సైడ్కు కార్యదర్శి కూర్చుంటాడు. ఎందుకు? ఎప్పుడు ఏ సమాచారం కావాలంటే ఆమె దగ్గర ఉంటుంది. అతను నిర్ణయాధికారి, ఇతను అమలుపరిచే అధికారి. అయితే సెక్రటరియట్ అనే వ్యక్తీకరణ రాజకీయ మంత్రులుగా ఉన్న శాఖల సముదాయాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగం. రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆ మంత్రుల యొక్క సముదాయం ఏదైతుందో అందరూ ఒక దగ్గర కూర్చుంటారో దాన్ని సెక్రటరియట్ అంటున్నారు. ఈ యొక్క సెక్రటరియట్ కార్యాలయంలో ఏమంటారంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ నివేదిక నుండి విధానం ప్రకారం అడ్మినిస్ట్రేషన్ పై అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ నివేదిక నుండి కింద రాష్ట్ర సెక్రటరీ యొక్క స్థానం మరియు పాత్రకు సంక్లిష్ట వ్యక్తీకరణ అందిస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పే పాయింట్
ఒకటి విధాన రూపకల్పనలో మంత్రులకు సహాయం చేయాలి. విధాన రూపకల్పన అంటే వాళ్ళు ఏదైతే పాలసీలు, ప్రోగ్రామ్స్, ఏదైతే పథకాలు, ఏదైతే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో ఆ కార్యక్రమాల రూపకర్తలే ఈ ఒక్క సెక్రటరీలు. ప్రతి ఒక్క మంత్రి తన యొక్క ఉదాహరణకి మనం ఆరోగ్య శాఖ వైద్య విధాన పరిషత్తు నుండి సామాన్య ప్రజలకు దవాఖానాలు ఏర్పడుతున్నాయి. తెలంగాణలో దవాఖానా అంటారు, గ్రామీణ బస్తీ దవాఖానాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గ్రామ సచివాలయం దగ్గర చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఇస్తారు. అంటే వైద్య శాఖ మంత్రి ఉంటాడు, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఉంటాడు. ఆ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఏం చేస్తాడు? రాష్ట్రంలో ఏదైనా రోగాల బారిన పడకుండా ముందు జాగ్రత్తలు చర్య తీసుకోవాలని చూస్తారు. అయితే విధానాలు మరియు కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా వాటిని అమలు పరచడం కోసం మరియు నియంత్రించడం కోసం ఫలితాన్ని సమీక్షించారు. అంటే ఉదాహరణకి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది, ఇక్కడ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది, 6 గ్యారెంటీలు ఇచ్చింది. అది విధానం. అంటే వాటి చెప్పడం మూలంగా వాటిని ఎలా అమలు పరచాలి అంటే 6 ఉచిత బస్సు, గ్యాస్ 500కి, మరియు మూడోది కరెంటు 200 యూనిట్లు, మరి ఇంద్రమ్మ ఇళ్ల పథకాలు, మరి రైతు బంధు పథకాలు, ఇంకా ఇలా 6 పథకాలు. అది విధానాలు. ఆ కార్యక్రమాల అమలు కోసం ఈ సెక్రటరీ, ఈ యొక్క ఉద్యోగులు ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ యొక్క కార్యక్రమాల అమలు కోసం వీళ్ళు సెక్రటరియట్లో రూపకల్పన చేస్తారు. ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఆ పథకాలు ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎలా అమలుపరచాలి, ఏ ప్రాంతాలు అమలుపరచాలి అనే విధి విధానం రూపకల్పన చేసేది సెక్రటరియట్. అంటే విధానాలు మరియు కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా వాటి ఎక్కడ అమలుపరచాలి, వాటి యొక్క ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళు ఎవరిని నియంత్రి, ఆ పథకాలు ఎవరికి ఇచ్చాలి. బస్సు ఉంది, ఫ్రీ బస్సు, ఆడవాళ్ళు, జెండర్, ఫీమేల్, అది చిన్న పిల్లల నుంచి మొదలుకొని పెద్దవాళ్ళు, కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఏముండాలి, ఆధార్ కార్డు ఉండాలి. ఏముండాలి, ఆధార్ కార్డు ఉంటేనే, ఆ కార్డు ఉంటేనే వాళ్ళు ఫ్రీ బస్ నడుపుతారు. అది ఒక విధానం. ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ఫ్రీ బస్ అనే కార్యక్రమం నడుపుతున్నారు. దానికి ఫలితాలు ఎట్లున్నాయి, అందరూ దాని ఫలితాలు బాగున్నాయి, అందరూ వెళ్ళే వాళ్ళు. కానీ ఎవరైనా బస్సు మీద కాకుండా వేరే పనులు, కొన్నాళ్ళు ఆటోల వాళ్ళు మొత్తుకున్నారు, ట్యాక్సీ వాళ్ళు మొత్తుకున్నారు, మాకు రోజుగా ఎట్లా. కానీ రాను రాను అందరు అలవాటు అయిపోయారు. అంటే ఫ్రీ బస్ ఎక్కేసరికి కొందరు పనులు అయిపోతే ఆటోలు ఎక్కుతారు, కొందరికి అయితే కార్లు ఎక్కుతారు. ఇలా కొన్ని పథకాలకి ప్రజలు మౌళ్ళవుతుంటారు. బడ్జెట్ మరియు ఖర్చు నియంత్రణ అంటే విధి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కార్యక్రమాలకు ఉన్నాయో బడ్జెట్ ఎట్టుకోవాలి, ఎంత బడ్జెట్ ఇవ్వాలి, మనకి ఖర్చు ఎంత, రాబడి ఎంత, అవన్నీ నిర్ణయించేది ఈ యొక్క సెక్రటరీలోని. 5వది భారత ప్రభుత్వం మరియు ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సంబంధాన్ని కొనసాగించడం. అంటే బడ్జెట్లో కేటాయింపుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకి ఫండ్స్ ఇస్తుంది. అంటే ఎంత ఫండ్స్ ఇస్తారో, ఎంత చేస్తారో అనే సంబంధించి చెప్తున్నారు. అయితే పరిపాలన యంత్రాంగం సజావుగా మరియు సమర్థవంతం అనిపించడానికి పర్యవేక్షించడానికి, ఆ పరిపాలన మొత్తం జరుగుతుందంటే దాన్ని పర్యవేక్షించాలి. అది ఎవరు పర్యవేక్షిస్తారు? చీఫ్ సెక్రటరీ, ముఖ్య కార్యదర్శి ఆ యొక్క పరిపాలన ఎలా జరుగుతుంది, ఆ పరిపాలన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడవాలంటే మంత్రులే కాదు, మంత్రులు అనుకున్న ఉద్యోగులు, ఆ ఉద్యోగులే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు, ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. కానీ ఈ యొక్క కార్యదర్శులు ఉన్నారే, వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క మంత్రికి ఉంటారు. అంటే పరిపాలన యంత్రాంగాన్ని సజావుగా మరియు సమర్థవంతంగా నడిపించడానికి, పర్యవేక్షించడం కోసం ఎక్కువ మందిని మరి సంస్థాగత సమర్థని పెంపొందించడానికి ప్రారంభిస్తారు. సచివాలయ వ్యవస్థ, ఇప్పుడు మనంతా సచివాలయం, కేంద్ర సచివాలయం, రాష్ట్ర సచివాలయం ఉంటుంది. సచివాలయ వ్యవస్థ కానీ ఉనికిని రుణపడి ఉన్న పరిపాలన తత్వశాస్త్రం, విధాన రూపకల్పన చేసి విధాన అమలు పరుస్తారు నుండి వేరుగా ఉంచాలి. అటువంటి అమరికను అనుకూలంగా అనేక ప్రయోజనాలకి ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. సచివాలయం కార్యాచరణ ప్రమేయం అంటే ఈ సెక్రటరీ కార్యాచరణ ప్రతి రోజువారీ, నెలలు, సంవత్సరాల తరబడి ఏ ప్రభుత్వం అయితే 5 సంవత్సరాలు ఉంటుందో 5 సంవత్సరాల ప్రభుత్వ కార్యక్రమ నివాళిని రూపొందించేది సచివాలయం. సచివాలయం విధాన ఉపకరణకు ముందుకు చూసేలా చేస్తుంది. వ్యక్తిగత విభాగాలు
ఇరుకైన విభాగ ప్రయోజనాలు అంటే ప్రభుత్వం మొత్తం లక్ష్యాలను పరంగా ఆలోచించేది. అంటే ఇరుకుగా కొంతవాటిగా కాకుండా ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తానికి ఉపయోగపడేలాగా కార్యాచరణ తయారు చేసేది సెక్రటరియట్. విధాన రూపకల్పన మరియు అమలు యొక్క విధులు విభిన్న వ్యక్తుల సముదాయాన్ని అభియోగాలపై మోపబడితే విధాన రూపకల్పనకు తగిన సమయం మరియు శ్రద్ధ లభిస్తుంది. ఎందుకంటే విధాన రూపకల్పన అనేది భవిష్యత్తును రూపొందించడంలో తీవ్రమైన కసరత్తు చర్య యొక్క కోర్సు. ఇది పాలసీ అమలు కంటే తక్కువ అవసరమైన పరిణామం పరిగణించరాదు. ఇది సాధారణ రోజువారీ పరిపాలనకు కలిగి ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఏదైనా విధానం, పాలసీ అంటే విధానం, ఆ విధానం రోజువారీ కార్యక్రమాలు నడుస్తున్నాయి. అంటే ఉదాహరణకి రైతు బంధు, ఇందిరమ్మ పథకాలు, ఆ, బస్సు కార్యక్రమాలు, వీటన్ని రోజువారీ కార్యక్రమాలు. వీటితో పాటు మనం కేంద్ర ఆయుష్మాన్ భారత్ వైద్య విధానం, అంటే పేరు కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆ వైద్య విధానం అమలుపరచాలి. ఆ ప్రజలకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఆ విధానం అమలుపరిచే బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి గ్రామానికి వైద్య సదుపాయాలు అందేలాగా చూస్తుంది. ఆ యొక్క విధానం రూపకల్పన చేస్తుంది. సచివాలయం మంత్రికి ఆసక్తి లేని సలహాదారుగా పనిచేస్తుంది. సచివాలయం మంత్రికి ఆసక్తి లేని సలహాదారు పనిచేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి వచ్చే ప్రతిపాదనలను ఆబ్జెక్టివ్గా పరిశీలించేటటువంటి సెక్రటరీ ప్రభుత్వ కార్యదర్శి. అంటే డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అంటే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, రోజువారీ కార్యక్రమం ఇలా ఏం చేయాలి. ప్రభుత్వ విధానాల్లో ఏమంటుంది, పారిశుభ్రత కావచ్చు, మంచినీటి సరఫరా కావచ్చు, లేదా కరెంట్ అంటే విద్యుత్ సరఫరా కావచ్చు, లేకపోతే వివిధ రంగాల్లో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి చేయడం, వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి చేయడం, నిరుద్యోగానికి ఉద్యోగులు ఎలా ఇవ్వాలి అనే సంబంధిత విషయాలు ప్రభుత్వానికి వస్తాయి. కార్యదర్శి ఏం చేస్తాడు, మంత్రులకు సంబంధించిన మంత్రులు, ఆ సంబంధిత మంత్రులు ముఖ్యమంత్రికి ఈ పని చేసి పెట్టేదే సచివాలయం. అలాగే విధాన రూపకల్పనను ప్రస్తుత పరిపాలన నుండి వేరు చేయాలి మరియు రోజువారీ అమలు కార్యక్రమాన్ని స్వేచ్ఛతో వేరే ఏజెన్సీని వదిలివేయాలి. అధికార ప్రతినిధిని నిర్ధారించాలి. ఏదైతే పని ఉందో ఆ పనికి ఒక ప్రత్యేక అధికారిని నియమించి ఆ పని నిర్వహించేలాగా చూస్తుంది. సచివాలయం పాత్ర విస్తృత కోణాలను కొంతవరకు చిత్రీకరించడం ఈ దశలో క్రమంలో ఉండాలి. సచివాలయం అంటే కార్యక్రమ నిర్వహణ మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిపాలన మొత్తం గుండెకాయ లాంటిది. గుండె ఆగిపోతే మనిషి చనిపోతాడు. అలాగే సచివాలయం పని ఆగిపోతే ప్రజామనుగడ కొనసాగడం సాధ్యం కాదు. విధాన రూపకల్పనలో ఈ యొక్క సచివాలయం మంత్రులకు సహకరిస్తుంది. ఇందులో చాలా ముందుగా కార్యదర్శి విధాన రూపకల్పనకు అవసరమైన మొత్తం డేటా మరియు సమాచారాన్ని మంత్రికి అందజేస్తారు. సంబంధిత మంత్రికి ఆయనకు కావాల్సిన సమాచారం మొత్తము మంత్రికి అందజేస్తారు. విధాన రూపకల్పన డేటా అనేది ఇచ్చేస్తారు. రెండవది కార్యక్రమం కొన్నిసార్లు వారి వివరణ రూపొందించడం ద్వారా కార్యక్రమాలను అందిస్తారు. వారి కార్యదర్శులు ఇచ్చే కార్యక్రమాల ద్వారానే వీళ్ళు మంత్రులు తమ యొక్క విధానాలను అమలుపరుస్తారు. కార్యక్రమం ఎవరి బలం మంత్రులు అధికారంలోకి వచ్చారు. మూడవది సెక్రటరియట్ శాసన పనులు, శాసన చట్టాలను తయారు చేయడంలో మంత్రులకు సహకరిస్తుంది. ఏదైనా పథకం అమలు చేసి చట్టం జరగాలి. ఆ చట్టాన్ని రూపకల్పన చేసేది ఎవరు? కార్యదర్శులు. ఆ కార్యదర్శుల చట్టాన్ని అంటే రూపకల్పన చేసిస్తే ఆ చట్టాన్ని శాసనసభలో అమలు పెట్టి అది పాస్ అయితే ఆ బిల్లు ఉంటుంది. ఫస్ట్ బిల్లు తయారు చేస్తారు. బిల్లును అమలు పెట్టి బిల్లును సమాజంలో చర్చించి ఆమోదిస్తే చట్టంగా మారుతుంది. అదే శాసనాధికారాలు. ఇవి ఈ సమాచారాన్ని మంత్రానికి అందజేస్తారు. అదనంగా కార్యదర్శి కమిటీలను సంబంధించిన అవసరం సమాచారం కూడా సేకరిస్తారు. అంటే ఏదైనా పని చేయాలంటే కమిటీ వేస్తారు. ఆ కమిటీలు ఇచ్చిన సమాచారం సేకరించి ఈ సచివాలయ కార్యక్రమాలను కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కమిటీలు ఇక విలక్షణమైన సెక్రటరీ విభాగం యొక్క నిర్మాణం. ఆ విభాగాలు ఎలా ఉంటాయో వాటి నిర్మాణం చదువు. అధికారులు ఎవరు ఉంటారో చదువు. సాంప్రదాయిక అధికార సోపాన క్రమం 3 స్థాయిలు కలిగి ఉంది. అధికార సోపాన క్రమం అంటే మన పబ్లిక్ ఏం చేస్తుంది, క్రమానుగత శ్రేణి, హైరార్కీ
అంటే ఒక సిటీ ఎట్లా ఎక్కుతుంటామో, ఒక లాడర్ ఎట్లా ఎక్కుతామో అట్లాగే హైరార్కీ ఉంటుంది. సమా సాంప్రదాయంగా అధికారుల సోపానక్రమం కలిగి ఉండేది. ఒక సాధారణ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ నేతృత్వం వహిస్తుంది. వీరికి డిప్యూటీ సెక్రటరీ, సెక్రటరీ, డిప్యూటీ సెక్రటరీ, అండర్ సెక్రటరీ, అండర్ సెక్రటరీ, ఇలా అదనపు సెక్రటరీ, అదనపు సెక్రటరీ, ఇలా 3 రకాల సెక్రటరీ. సెక్రటరీ, డిప్యూటీ సెక్రటరీ, అండర్ సెక్రటరీ అని వాళ్ళు 3 రకాలుగా ఒక మంత్రిత్వ శాఖకు ఉంటారు. ఇంకా దాంతోపాటు ఇంకొకటి ఉండే పర్సనల్ సెక్రటరీ, పిఏ, పర్సనల్ అసిస్టెంట్, అట్లా పర్సనల్ సెక్రటరీ కూడా పెట్టుకొని ఆ యొక్క కార్యాలయాన్ని నిర్వహిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇది ఇది శాశ్వత కార్యం. సచివాలయం అనేది ఒక శాశ్వత కార్యాలయము. ఇక్కడ వారి యొక్క పదవీ కాలం అంటే రిటైర్ అయ్యే వరకు ఆ కార్యాలయంలో ఉంటారు. మరియు చాలా అవసరమైన మూల్యాన్ని అంటే మంత్రికి ఆ యొక్క డిపార్ట్మెంట్కు కావాల్సిన సమాచారం మొత్తం అంతా ఈ కార్యదర్శులే సమీకరించి అందజేస్తారు. సచివాలయ వ్యవస్థలో ఆఫీస్కి భిన్నంగా కార్యాలయం శాశ్వతంగా ఉంటుంది. కార్యాలయ భాగం సూపరింటెండెంట్లు లేదా సెక్షన్ ఆఫీసర్లు, సహాయకులు, క్లర్కులు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు మొదలైన వారిని కలిగి ఉంటుంది. ఒక మంత్రిత్వ శాఖ ఉందంటే అందులో సెక్రటరీ, డిప్యూటీ సెక్రటరీ, అండర్ సెక్రటరీ ఇలా ఉన్నా కానీ అందులో సెక్షన్ ఆఫీసర్లు, సూపరింటెండెంట్లు, క్లర్కులు, స్టెనోలు, టైపిస్టులు ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఒక ఒక విభాగం యొక్క నిర్మాణం మనం చూద్దాం. శాఖ ఏముంటుంది? ఒక మంత్రి శాఖ కార్యదర్శి, వింగ్, అదనపు జాయింట్ సెక్రటరీ, విభాగానికి డిప్యూటీ సెక్రటరీ, శాఖకు అండర్ సెక్రటరీ, విభాగం ఒక భాగం దానికి సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు. ప్రతి ఒక్క సెక్షన్కి ఒక ఆఫీసర్. ఆ సెక్షన్ ఆఫీసర్ కింద ఏముంటారు? స్టెనాలు ఉంటారు, టైపిస్టులు ఉంటారు, జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉంటారు, సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఉంటారు, తర్వాత క్లర్కులు ఉంటారు, సబ్ స్టాఫ్స్ ఉంటారు, అటెండర్ ఉంటారు. ఇలా ఆ యొక్క జీవన విధానంలో సచివాలయ యొక్క రూపకల్పనలో దీని యొక్క పాత్ర అతి ముఖ్యమైనది. అత్యల్ప సంస్థాగత యూనిట్ మరియు ఇది సెక్టర్ ఆఫీసర్ కార్యాలయంలో పనిచేస్తుంది. ఈ విభాగంలో ఇతర కార్యదర్శులు, సహాయకులు, గుమ్మస్తాలు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు ఇలా ఉంటారు. కార్యాలయం సూచిస్తుంది 2 విభాగాల శాఖలు ఏర్పడతాయి. ఒక్కొక్క విభాగంలో 2 విభాగాలు ఉంటాయి. అండర్ సెక్రటరీ అతను ఒకటి, అండర్ సెక్రటరీలో ఒక భాగం, రెండవది సాధారణ శాఖ డివిజన్లు ఉంటాయి. దీనికి డిప్యూటీ సెక్రటరీ ఉంటారు. మొత్తం ఇలా ఉన్నప్పుడు అత్యధికంగా ఉన్న వ్యక్తి సెక్రటరీ, కార్యదర్శి. అయితే ఈ డిప్యూటీ సెక్రటరీ నేతృత్వం వహిస్తారు. సాధారణ సెక్రటరీ ఎక్కువ మటుకు డిపార్ట్మెంట్ యొక్క పనిని పరిమాణంగా చూస్తారు. అయితే ఆ సెక్రటరీలు డిప్యూటీ సెక్రటరీలు అంటే ఉంటారు. డిపార్ట్మెంట్ పని పరిమాణం ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఇలా పనిచేస్తుంది. డిప్యూటీ సెక్రటరీ, అండర్ సెక్రటరీ, సెక్రటరీ ఒక క్రమానుగత శ్రేణిలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధానంలో వాళ్ళ యొక్క విభాగాల్లో పనిచేస్తుంటారు. డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం నిర్వహించిన పని ప్రతి విభాగానికి జాయింట్ సెక్రటరీ ఉంటారు, లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వింగ్ ఏర్పడతాయి. సంస్థాగత సోపాన క్రమంలో ప్రతి ఎగువ శాఖకు బాధ్యత వహిస్తారు కార్యదర్శి. ప్రతి ఒక్క శాఖకి కార్యదర్శి నుంచి కింది స్థాయి నుంచి వాళ్ళ యొక్క హోదాను బట్టి వాళ్ళ యొక్క పనిని అప్పచెప్తారు. రాష్ట్ర సెక్రటరీ విభాగీకరణ యొక్క నమూనా అంటే సెక్రటరీ ఎలా ఉంటుంది, ఆ యొక్క విభాగం ఎలా ఉంటుంది, ఆ విభాగం యొక్క ఎలా పనిచేయాలి, మరియు దాని యొక్క పరిమాణం ఎంత ఉండాలి, ఎంతమంది ఉద్యోగస్తులు అవసరం ఉంటుంది. మొత్తం 25 శాఖలు ఉన్నాయి. హర్యానాలో 23 శాఖలు ఉన్నాయి, గుజరాత్లో 25 శాఖలు ఉన్నాయి. ఇట్లా ఉన్నాయి.
భారత తెలంగాణలో కూడా 20 శాఖలు ఉంటే 15 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. 15 మంత్రులకి కనీసం ఒక్కొక్కరికి 2-3 శాఖలు ఎంత చెప్పి వాళ్ళు మంత్రులను అంటే వాళ్ళు మంత్రులను తగ్గించి వాళ్ళకి 2 ఇచ్చేసి ఆ యొక్క శాఖలను ఏం చేస్తారు, మర్జీ చేశారు ఒక్కొక్క మంత్రి కింద. ఉదాహరణకి ఐటీ శాఖ మంత్రులు అనుకో, ఐటీ శాఖతో పాటు వివిధ వ్యవసాయ రంగము, లేకుంటే పరిశ్రమలు, కమ్యూనికేషన్లు, తర్వాత సభా నిర్వహణ, దిద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు ఈయన ఐటీ శాఖతో పాటు ఇవి. అయితే ఇక్కడ ఒక శాఖ ఉంటుంది, హోంశాఖ తీసుకున్నాం. హోంశాఖ ఉన్నది వ్యవసాయం మరియు సాంఘిక శాఖ, తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎడ్యుకేషన్, ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఆర్థిక శాఖ. ఇది ఒక హర్యానా, తెలంగాణ, ఢిల్లీ లేకపోతే ఇంకేదైనా కావచ్చు. అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఇలాంటి రూపాలు ఉంటాయి. అయితే రాష్ట్ర సెక్రటరియట్ విభాగీయంలో ఏం చేస్తున్నామంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ వివిధ విభాగాలు. ఉదాహరణ సంఖ్యలు చెప్తాను. హోంశాఖ, వ్యవసాయ మరియు సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్, ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఆర్థిక శాఖ. ఇలా వివిధ శాఖలు ఉన్నాయి మనకి. అంటే ఈ శాఖల యొక్క విధానం ఎలా పడుతుంది. దాంతోపాటు ఆహారం, పౌర సరఫరా శాఖ, వినియోగదారుల వ్యవహార శాఖ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్, టౌన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్, శిశు సంక్షేమ మంత్రి, శిశు సంక్షేమ శాఖ, అభివృద్ధి పంచాయత్ రాజ్ శాఖల మంత్రి, స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇవన్నీ మీరు ఒక ఆర్డర్లో తీసుకొని చెప్పాల్సిందిగా ఉంటుంది. సెక్రటరియట్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ మధ్య వ్యత్యాసం అంటే డిపార్ట్మెంట్ మధ్య, ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్, సెక్రటరియట్ మరియు డిపార్ట్మెంట్ మధ్య ఉండే తేడా ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ అనేది సెక్రటరీలో ఒక భాగం. సెక్రటరీ అనేది అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు మాతృక, ఒక తల్లిలాగా పనిచేస్తుంది. ప్రతి సచివాలయం రాష్ట్రంలో ఉంటుంది. ప్రతి సచివాలయం అనేక కార్యనిర్వాహక శాఖల బాధ్యతలు వహిస్తుంది. విభాగాలకు మరియు వివిధ పరిధుల్లో విస్తృతిలో మారుతుంది. ఒక సెక్రటరియట్ విభాగం అన్ని సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్లకు ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది. సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్లు అడ్వైజరీ మరియు కంట్రోల్ ఫంక్షన్లో పనిచేస్తాయి లేవనగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉదాహరణలకు లా, ఫైనాన్స్ మొదలైన శాఖల నుంచి సెక్రటరియట్ వరకు రూపకల్పన చేసి లేదా కింద వివరించిన లేదా ఈ యొక్క విధానంలో సగటున ప్రతి సచివాలయంలో 6 నుంచి 7 ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగాలు ఉంటాయి. ప్రతి సెక్రటరియట్లో 6 నుంచి 7 ఎగ్జిక్యూటివ్లు ఉంటాయి. ఈ యొక్క సెక్రటరియట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తుంటాయి. సెక్రటరియట్లో 6 నుంచి 7 ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగాలు డైరెక్షన్ చేస్తుంటే పని డైరెక్షన్ చేస్తుంటారు. అయితే ఈ డిపార్ట్మెంట్లన్నీ ఏం పనిచేస్తాయి, ఎలా పనిచేస్తున్నాయని రిపోర్ట్స్ ఇస్తాయి. నివేదికను మన పోస్ట్ కార్డు డైరెక్షన్
రిపోర్టింగ్ రిపోర్టింగ్ ఇచ్చేసి ఆ రిపోర్ట్లన్నీ కింద నుంచి పై స్థాయికి సెక్రటరీ దగ్గర వెళ్తాయి. లా, ఫైనాన్స్ మొదలైన శాఖలు సెక్రటరీ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్ సంస్థాగత విధాన రూపకల్పన మరియు విధాన అమలు ప్రక్రియలో ప్రభుత్వ పనితీరుతో తెలియజేస్తాయి. ఈ రెండింటిలో మంత్రిత్వ వ్యక్తిత్వంకు పొడిగింపులుగా పరిగణించవచ్చు. ఆ వ్యక్తి కూడా ఒక జూనియర్ అసిస్టెంట్ నుంచి చీఫ్ సెక్రటరీ వరకు వెళ్ళే అధికారి ఉంటాడు మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీలో. సెక్రటరియట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది దీని తర్వాత వచ్చేది. దీంట్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రాజకీయ పరంగా గుర్తింపు ఇస్తారు. ఉదాహరణకి లా, ఫైనాన్స్ మొదలైనవి సెక్రటరియట్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్ సంస్థాగత రూపకల్పన చేస్తారు. సంస్థాగత ఆ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కావాల్సిన విధి విధానాలు, పథకాల గురించి రూపకల్పన చేసి సంబంధిత మంత్రికి ఇస్తారు. ఆ సంబంధిత మంత్రి ఏం చేస్తారంటే రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఆమోదాన్ని పంపుతాడు. అంటే అధికార పార్టీల వ్యక్తి కాబట్టి అప్పుడు ఆయన మాటలు నెగలకపోవచ్చు, కానీ ఆ యొక్క సంబంధిత మంత్రి పాజిటివ్ ఆలోచిస్తే తను కూడా ఎంబడొచ్చి ప్రసంగిస్తాడు. సెక్రటరియట్ సాధారణంగా పౌర సేవకుడు. సెక్రటరీ అనేది సాధారణంగా పౌర సేవకుడు. ఐఏఎస్ నుండి డ్రామా మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్ స్పెషలిస్టు నాయకత్వం వహిస్తారు. స్పెషలిస్టు ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క అతను జనరల్ కార్యదర్శి. స్పెషలిస్ట్ అయితే ఐఏఎస్ అధికారులు, ఐపీఎస్ అధికారులు. జనరలిస్ట్ అయితే ఇక అన్ని విభాగాలకి రాజులాగా వెళ్తాడు. అయితే ఒక సాధారణ ప్రతి ఒక్క ఐఏఎస్ అధికారి సీనియర్ మోస్ట్ ఐఏఎస్ అధికారి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఉంటాడు. ఈ శాంతి కుమార్ ఉంది, ఒక లేడీ, తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి. తను అన్ని విభాగాలతో కలిసి పనిచేస్తుంది, అన్ని విభాగాలకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి తను దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి. అయితే ఇందులో పర్యవేక్షణగా చూస్తాడు. సెక్రటరీ అన్ని విభాగాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయో, అందులో సెక్రటరీ వచ్చిందా లేదా అన్నది ప్రతిరోజు ఒకటి తెలియస్తుంది. ఇక్కడ ఉదాహరణతో చేస్తే ఇక్కడ ఐఏఎస్ అధికారులు ఏం చేస్తుందంటే పర్యవేక్షణలో డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తుంది. ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఉదాహరణకి అగ్రికల్చర్ నిపుణులు అనుకో, ఆ ఐఏఎస్ అధికారి కూడా అగ్రికల్చర్ తెలిసి ఉంటేనే ఆ యొక్క విభాగం అభివృద్ధి పదంగా నడుస్తుంది. ఆ అగ్రికల్చర్లో రైతులకు కావాల్సిన ఎరువులు ఏంటి, రైతులకు కావాల్సిన విభాగాలు ఏంటి, రైతుల యొక్క పనిముట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి అని చూసి వాళ్ళకి కావాల్సిన పనిముట్లు కానీ, ఎరువులు కానీ, మరియు పెస్టిస్ అయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ మరియు డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఏం చేస్తారంటే డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ని కలిగి ఉంటుంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ డీజీపీ, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, మరి అన్ని జిల్లాల ఎస్పీలు, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, డిఎస్పీ, డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ సర్వీసెస్, ఇలా ఒక హోంశాఖ తీసుకుంటే ఆ హోంశాఖలో ఉండే అందరూ ఉన్నతాధికారులు అందరూ కలిసి రాష్ట్ర శాంతి భద్రతల పరీక్షను పనిచేస్తారు. వీళ్ళంతా కూడా హోంశాఖ అంటే రాష్ట్ర పోలీసు శాంతి భద్రతల పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తారు. సెక్రటరీ మరియు డైరెక్టర్ల పాత్రను, డైరెక్టరేట్ అంటే ఉదాహరణకి పోలీసు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, డీజీపీ, అన్ని జిల్లా యంత్రాలు ఒక్క మాట చెప్తే ఆ ఒక్క మాట ప్రకారమే వాళ్ళు తమ యొక్క విధులు నిర్వహిస్తారు. అతను కూడా ఎస్పీ, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్,
సెక్రటరీ మరియు డైరెక్టర్ పాత్రల విశిష్టతను నొక్కి చెప్పడం. మొదటి విధాన రూపకల్పనకు సంబంధించింది అయితే రెండవది అమలుకు సంబంధించింది లేదా పాలసీని నిర్వహించడానికి లేక ఇంకా చెప్పాలంటే పరిపాలన. కాబట్టి అడిగే ప్రశ్న ఎటువంటిది? అయితే ఇక్కడ సెక్రటరీ ఏమంటారంటే డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రీజనల్ పోలీస్ డైరెక్టర్ పాత్ర యొక్క విశిష్టతను మొదట విధాన రూపకల్పన చేసి ఆ విధానం అమలుపరిచేస్తుంది. సెక్రటరీకి డైరెక్టర్కి ఉన్న అనుబంధం. అయితే విధాన మరియు పరిపాలన యొక్క ప్రక్రియల సమాధానం ఏమిటంటే సంభావిత స్థాయిలో విభిన్నంగా ఉంటాయి. సంభావిత అంటే ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటే డిప్యూటీ కలెక్టర్ కలెక్టర్, డిప్యూటీ కార్యదర్శి కార్యదర్శి, ఇలా ఒకరితో మాట్లాడుకుంటే అది సంభాషణ ఉంటుంది. రెండు విడదీన సంబంధం, డైరెక్టరేట్ మరియు సెక్రటరీ కార్యదర్శి రెండు విడదీన సంబంధం. విధాన రాజకీయ ఎంపికలకు సంబంధించిన మరియు విస్తృత విలువలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు కలిగి ఉంటుంది. అయితే పరిపాలన నిర్దిష్ట కోసం. కాబట్టి నిర్వహణ అనేది సంస్థాగత నిర్మాణాలను రూపొందించడం, సంస్థల సిబ్బందిని నియమించడం, కార్యకలాపాలను మరియు సమన్వయ చేయడం, సిబ్బందిని నిర్దేశించడం జరుగుతుంది. ఇది 1900 సెక్రటరీ అనేది 1880లో వుడ్రో విల్సన్ యొక్క ది స్టడీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కీలక మూలం. ద స్టడీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాలన అధ్యయనం అంటే పాలన ఎట్లా చేస్తుందని. వుడ్రో విల్సన్ యొక్క పాలన అధ్యయనం ది స్టడీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క వ్యాసం దీన్ని అంటే రాజకీయాలు శాసనసభ సరైన కార్యాచరణ అని ఆయన అన్నారు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది చట్టాలలో పేర్కొన్న విధానాలను అమలు చేసే నిర్వాహకుల గోళం. యునైటెడ్ స్టేట్స్ 1880లో వాటి సివిల్ సర్వీసెస్ సంస్కరణ ఉద్యమం ద్వంద్వత్వంగా ద్వంద్వత్వం అనేది సివిల్ సర్వీసెస్ సంస్కరణ మరియు ద్వంద్వత్వంగా అసలు ఇది సివిల్ సర్వీసెస్లో రాజకీయ జోక్యాన్ని తొలగించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సివిల్ సర్వీసెస్ ఎప్పుడైతే 1880లో అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు వుడ్రో విల్సన్ ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్ర పితామహుడు ఈయన ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క లక్ష్యాలే రాజకీయ జోక్యం అవసరం లేదు, రాజ్యం వేరు పాలన వేరు, రాజకీయ పాలనలో రాజకీయ జోక్యం అవసరం లేదని చెప్పిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి. అందరూ ఇప్పటి వరకు ఉన్న రాజకీయాలు అందరూ కూడా తమను ఫాలో అవుతున్నారు. అయితే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నైపుణ్యం మరియు వాటి యొక్క మూలాలు. ఈ యొక్క పాలన యొక్క నైపుణ్యాలు ఎలా ఉంటాయి, ఆ పాలన యొక్క నైపుణ్యాలు ఎలా ఉంటుంది. ఆధునిక కాలం శాసన నిర్వహణలో ఒక రకమైన నిపుణత మరియు అనేక మూలాలు ఉన్నాయి. వీటిని రాజకీయ నాయకులు విధానాలను రూపొందించేటప్పుడు ఉపయోగించాలి. ఎన్నికలకు వచ్చే మరియు వెళ్ళే రాజకీయ నాయకుల కంటే నిర్వాహకులు ఎక్కువ కాలం కార్యాలు ఉంటారు. ఎన్నికలు వచ్చి పోయే నాయకులు రాజకీయాలు వేరు. విధాన రూపకల్పన చేసి అమలుపరచడానికి ఐఏఎస్ అధికారులు వాళ్ళు నాయకులు వస్తారు పోతారు అని వీళ్ళు పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు, వాళ్ళు టెంపరీ ఉద్యోగులు. కానీ విధానాలు రూపొందించి చెప్పేది కూడా రాజకీయ నాయకులే. వాటిని ఎలా రూపొందించాలి, ఎలా అమలుపరచాలి అనే విధానాన్ని చూసేది సెక్రటరీలు. అయితే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్లు ఒక అమూల్యమైన రకమైన ఆచరణాత్మక జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. ఈ జ్ఞానం రికార్డులో భద్రపరుస్తారు. అతను ఒకవేళ తన యొక్క ఆలోచన మంచి అయితే అవి కరెక్ట్గా వాటిని రికార్డ్ చేసి ముందు తరాల వారికి వాటిని అందేలాగా రికార్డు చేసి
పెడతారు. వారికి రికార్డులు శిక్షణా కార్యక్రమం, ఒకవేళ కింది స్థాయి ఉద్యోగులను సరిగ్గా లేకపోతే వాళ్ళకు శిక్షణా కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసి మంచి శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళ సుశిక్తులు మంచి పని చేసే వాళ్ళుగా ఈ యొక్క శిక్షణ ద్వారా శిక్షణ అనేది మంచి సుశిక్తులను ఉద్యోగులను తయారు చేస్తుంది. అంటే విధానాలు రూపొందించడంలో రాజకీయ నాయకులపై వారి నిర్ణయాత్మక అంచులు ఇస్తుంది. వాళ్ళు రాజకీయ చెప్తే వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్న చక్కటి రూపం తీసుకొచ్చేది ఈ యొక్క కార్యదర్శులు. వాస్తవం నుండి నియమించుకుంటున్నాం అంటే ఏంటిది? వైద్యులు, ఇంజనీర్లు, శాస్త్రవేత్తలు, ఆర్థికవేత్తలు మొదలైన వారు నియమించుకుంటున్న వాస్తవం నుండి కాకుండా పరిపాలన నైపుణ్యం చాలా ముఖ్యమైనదని వారు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఇప్పుడు నేను సాంకేతిక పరిజ్ఞానం జరుపుకోవాలి, లేకపోతే ఇక్కడ క్లాసు తెలివి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేకపోతే అయితే వారి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఇది విధాన రూపకల్పన కీలకమైనప్పుడు ఇన్పుట్ అంటే తనకు తానే కంప్యూటర్ ఇన్పుట్ ఇస్తాడు. ఇన్పుట్ను ఏర్పరుస్తుంది మెరిట్ సిస్టమ్ యొక్క అవగాహన మరియు వారి యొక్క విధాన రూపకల్పన ద్వారా ప్రతిభను ఆకర్షించబడతారు. దాని ద్వారా పరిపాలన నైపుణ్యం పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. మరియు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? తను ఒక విధాన రూపకల్పన తీసుకొస్తుంది. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కార్యదర్శి గణాంకాలు, వాస్తవాలు, నాయకుల యొక్క డేటా, తర్వాత గణాంకాలు కలిగి ఉంటారు. ఆ డేటా ఎలాంటిదో, అది అవసరం ఉందా లేదా అని చూసి అవసరమైతే తీసుకొని మిగతా డేటాను పక్కన పడేస్తుంది. అంటే వైద్యులు, ఇంజనీర్లు, శాస్త్రులు అనేక మంది వ్యక్తులు తమ యొక్క వ్యక్తుల పర్సనల్ అసిస్టెంట్, పర్సనల్ మేనేజర్లు, పర్సనల్ డైరెక్టర్లు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. అలాగే ఈ యొక్క పర్సనల్గా ఉండి ఆ యొక్క మంత్రికి సహాయకాలు అందిస్తారు. అయితే వారు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగి ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగి ఉంటారు. ఇది విధాన రూపకల్పనలో కీలకమైన ఇన్పుట్. ఏది మనుషులకు చేయడం అయ్యే సమస్యలు చేసే పని సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగి ఉంటారు. ఇది విధాన రూపకల్పన కీలక ఇన్పుట్. మెరిట్ సిస్టమ్ యొక్క ఆగమనం మరియు విధాన సంక్లిష్ట విధానానికి కట్టుబడి ఉంటారు. విధాన రూపకల్పన చేసినప్పుడు విధాన రూపకల్పన చేసి ఆ యొక్క విధానాన్ని అంతరించినప్పుడు వాటి యొక్క నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉంటారు. వాళ్ళు మంచి నైపుణ్యం కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఇక ఇది సివిల్ సర్వీస్ యొక్క నైపుణ్యం. ఐఏఎస్ అధికారులు ఎంతవరకు సివిల్ సర్వీస్ సర్వెంట్లు ప్రభుత్వ విధుల్లో పెరుగుదల మరియు పాలన సంక్లిష్టత వచ్చినప్పుడు, పరిపాలన చేసినప్పుడు సంక్లిష్టత వచ్చినప్పుడు విధాన రూపకల్పనలో నిర్వాహకులపై రాజకీయ నాయకులు ఆధారపడటం పెరగడానికి దారితీస్తుంది. ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాబినెట్లో ప్రతిబింబిస్తుంది. క్యాబినెట్లో వాళ్ళు చేసిన రూపకల్పన చేస్తారు. మంత్రులు తీసుకున్న నిర్ణయాలు వాటిని చేసి వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యాలను ఆ యొక్క పథకాలను ఆ యొక్క కార్యక్రమాలను రూపొందించడంలో ఉపయోగిస్తారు. బ్యూరోక్రసీ ద్వారా అందించబడే వాస్తవాలు, గణాంకాలు. బ్యూరో ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మన ఖైరతాబాద్లో ఉంది. అక్కడ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కనుక ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది, ఎంతమందికి ఉపయోగపడింది, ఇంకెంత కావాలి, ఎన్ని సంవత్సరానికి ఎంత అయింది, ప్రతి నెల ఎంతకైంది, ప్రతి రోజుకి ఎంత అయిందని ఒక గణాంకాలు తయారు చేసి ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ యొక్క గణాంకాలన్నీ కూడా బ్యూరో ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ దగ్గర దొరుకుతుంది. ఒకవేళ రీసెర్చర్స్ అయితే స్టూడెంట్, పిహెచ్డి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, సీనియర్ పోస్ట్ రీసెర్చ్ కనుక చేస్తే అప్పుడు ఈ యొక్క బ్యూరో ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ అనే సంస్థ మీరు దేశంలో ఎక్కడున్నా కానీ మెయిల్ ద్వారా పెడితే అది వస్తుంది. ఉదాహరణకి ఒకవేళ నువ్వు చేస్తున్నావు, నీకు డాటా ఇవ్వట్లేదు, గవర్నమెంట్ డాటా ఇవ్వకపోతే అస్త్రం ఉంది, ప్రజల యొక్క పాశుపతాస్త్రం 2005 సమాచార హక్కు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2005. దాని ద్వారా ఆ
ఆ యొక్క కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కట్టడి చేయడానికి ఉంది. దాని ద్వారా మనం అనుకున్న కార్యక్రమం సరిగ్గా చేయకపోతే మనకే కనుక ఆ యొక్క స్టేటస్ ఇస్తే దాన్ని మీరు మర్చిపోవద్దు. ఇక సుదీర్ఘ పరిపాలన, అనుభవం, వివిధ కార్యక్రమాల యొక్క పరిపాలన అని ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. సుదీర్ఘ పరిపాలన చేస్తున్న రోజుల తరబడి, వారాల తరబడి, నెలల తరబడి, సంవత్సరాల తరబడి ఆ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూనే ఉంటారు. అప్పుడు రాజకీయ నాయకులు పరిపాలన దృశ్యంలో సమాంతరంగా టెండర్ సలహాలు, విధాన రూపకల్పనలో ఎక్కువ ఎంపికలు, పరిశీలనలు చేస్తూ ఉంటారు. పరిపాలన విచక్షణను ఉపయోగించి వారు ఆ సందర్భాలను అనుసరించి ఉపయోగించి వాళ్ళు విధానాన్ని రూపొందిస్తారు. పాలకులు సాధారణ ఒక పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్లో మార్పును ఒక పరిపాలన విచక్షణను ఉపయోగించడం ద్వారా విధానాన్ని రూపొందించడం, సాధారణంగా వాటితో పాటు ఒక సైమిల్టేనియస్గా ఒకే దారిలో ఒక చిన్న బాబును లేదా పాపని తీసుకొని వాళ్ళు వస్తుంటారు. ఇక్కడ ప్రధాన కార్యదర్శి స్థానాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని పూర్తిగా బ్యూరోక్రాట్ నిర్ణయానికి సంబంధించిన ఓటింగ్ పరిపాలనా విభాగంలో కార్యదర్శి స్థానానికి పరిగణలోకి తీసుకొని అతనికి కార్యాలయ అధికారి వాస్తవానికి నిర్ణయించాల్సిన అవసరం ఉంది. 1976లో కార్యదర్శి రంగంలో జూనియర్ కావడం వల్ల పరిపాలన విచక్షణ పెరుగుతుంది. 1973లో ఫ్రేమ్వర్క్లను సృష్టించిన తనను తాను పరిమితం చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత వచ్చింది. అయితే ఈ యొక్క సచివాలయం వచ్చేసరికి ఈ సచివాలయ కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ విధానాల అమలు కోసం ఏం చేస్తే బాగుంటుందో, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఏం చేస్తుందో, ఇవన్నీ పరిపాలన విభాగం మొత్తం గురించి మనం తెలియజేసుకుంటున్నాం. పౌర సేవల ముసాయిదా అంటే ప్రజలకు ఏమి ఉపయోగపడుతుంది, పౌర సేవల ముసాయిదా, సహాయక చట్టాలు మరియు మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదించిన దాని పరిశీలన కోసం శాసనసభ ముందు పెడతారు. శాసనసభలో ప్రవేశపెడతారు. విధానం రూపకల్పన చేసి ఆ విధానం 100% చట్టం కావాలి. ఆ చట్టం చేస్తారు. అంటే విధాన రూపకల్పన ప్రక్రియ ప్రారంభించి తుది రూపంలో శాసనం ఆమోదించి చట్టం యొక్క ఆకారం రూపొందిస్తుంది. అంటే ప్రజలకు ఎవరైతే ఏ పాట అయితే ప్రజలకి వాళ్ళు ఏదైతే వాగ్దానం చేస్తారో ఆ వాగ్దానాలే ఒక బిల్లుగా చేసి ఒక బిల్లును ఒక చట్టంగా తయారు చేసి ఆ చట్టాన్ని తిరిగి ఆ ప్రభుత్వ అధికారులే ఉపయోగిస్తారు. వాళ్ళే ప్రభుత్వ అధికారులు, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు. అయితే ఈ యొక్క విధానాల్లో భారతదేశం చట్టాలు రూపకల్పనలో ఎంతో మనకు విలువైన సమాచారాన్ని ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క విధానం. అయితే ఈ యొక్క విధానంలో రాష్ట్ర సచివాలయం అనేది ఏంటంటే సెక్రటరేట్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్, డైరెక్టరేట్ అనే విధానంలో సోర్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళ యొక్క విధానాలు ఎలా ఉండాలి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రోల్, పాలసీ మేకింగ్ అంటే విధాన రూపకల్పన ఎట్లా చేస్తున్నాం, ఈ విధానాన్ని మాత్రం మనం చేస్తాం. ఇక చివరిగా వచ్చేది చీఫ్ సెక్రటరీ. ఈ చీఫ్ సెక్రటరీ ఎలా పనిచేస్తున్నాడో, అతని యొక్క రూపం ఏంటి, అతని యొక్క పరిణామం ఏంటి, ఈ హర్షి అంటే ఇంతకుముందు చీఫ్ సెక్రటరీ మగవాడు ఉండేవాడు తెలంగాణలో. అయితే ఇప్పుడైతే శ్రీ శాంతి కుమార్ అనేది సెక్రటరీ. అతను లేదా ఆమె
వీళ్ళు ఇద్దరు ఒకే స్థాయిలో ఉంటారు. వీటిని వాళ్ళు తమ యొక్క పనిని, వాళ్ళ యొక్క విధానాన్ని ఆమోదిస్తారు. కాబట్టి ఈ చీఫ్ సెక్రటరీ అనేవాడు చీఫ్ సెక్రటరీ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎప్పటి నుంచి ఏ రకంగా వచ్చింది, ఆ చీఫ్ సెక్రటరీ యొక్క విధానం ఎలా ఉంది, దానికి వాళ్ళు ఎలా అమలుపరచాలి, దాని రూపం ఏంటిదో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రభుత్వ విధానాల యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క విధాన రూపకల్పన చేసేది చీఫ్ సెక్రటరీ. ఎవరు? రాష్ట్ర కార్యదర్శి. ఈ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పాత్ర ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. ఈ యొక్క రాష్ట్ర కార్యదర్శి అంటే రాష్ట్ర కార్యదర్శి యొక్క రూపకల్పన ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ప్రధాన కార్యదర్శి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి రాష్ట్ర రాష్ట్ర పరిపాలనకు ఒక మూలస్తంభం. ఈ మూలస్తంభం లేకపోతే మన రాష్ట్ర కార్యదర్శి లేకపోతే అసలు పనులే జరగవు. ఆ పని ఎలా పని చేస్తున్నాడు, ఆయన ఏం చేస్తాడు అనే దానికి గురించి మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ యొక్క రాష్ట్ర కార్యాలయం సచివాలయానికి రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎలా పనిచేస్తున్నాడు, ఆయన జీవిత విధానం ఏంటిది, అతన్ని ఎలా ఉంటాడు, మొత్తం ఐఏఎస్ అధికారులు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఐఏఎస్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టంలో ఎవరైతే ఎక్కువ కాలం సీనియర్ మోస్ట్ అధికారిని ఐఏఎస్ అధికారిగా వాళ్ళను నియమిస్తారు. అందులో తన యొక్క అనుభవాన్ని రంగరించి ఆ రాష్ట్ర పాలన అభివృద్ధికి ఇతను ఎంతో కృషి చేస్తాడు. కాబట్టి రాష్ట్ర పాలనకు ముఖ్య కార్యదర్శి అతని యొక్క అధికార విధులు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు నేను అతని ఏంటిది, అతని పాలన విధానం ఎలా ఉంటుందో అని ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీకు నేను వివరిస్తాను. అంటే రాష్ట్ర కార్యదర్శి చేసే అధికార విధులు ఏంటో ఇప్పుడు మీకు నేను తెలియజేస్తాను. అంటే ఈ యొక్క కార్యదర్శి ఎప్పటి నుంచి ఎలా వచ్చింది, దాని యొక్క పరిణామ క్రమాన్ని గురించి మనము తెలియజేసుకుందాం. అయితే ఇప్పుడు చీఫ్ సెక్రటరీ ఉంది. రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎలా పనిచేస్తుందో మీకు చెప్తాను. అయితే ఈ యొక్క కార్యదర్శి తన యొక్క ప్రధాన కార్యదర్శి యొక్క విధానాలతో పాటు రాష్ట్ర పరిపాలనలో రాష్ట్ర కార్యదర్శి మంత్రివర్గ కార్యదర్శి ఉంటారు. అంటే అతను సాధారణ పరిపాలన విభాగానికి అధిపతి. దీనిని రాజకీయ అధిపతి అయినప్పుడు ప్రధాన కార్యదర్శి రాష్ట్రంలో సివిల్ సర్వీసెస్ కు కూడా చాలా ముఖ్యమైన అధిపతి. అయితే ప్రధాన కార్యదర్శి రాష్ట్రంలో సివిల్ సర్వీసెస్ కూడా అధిపతి. అతను లేదా ఆమె రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క మధ్య కమ్యూనికేషన్ అంటే ప్రసారంగా ఉంటాడు, కమ్యూనికేషన్ ఉంటాడు. ప్రధాన ఛానల్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పథకాలు రాష్ట్రంలో అమలుపరచాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చే నిధులు రాష్ట్రానికి వచ్చేలాగా సమాచారాన్ని అందించడంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి యొక్క పాత్ర అతి ముఖ్యమైనది. ఇతను కమ్యూనికేషన్ యొక్క ప్రధాన ఛానల్, ప్రధాన కార్యదర్శి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పరిపాలన వ్యవస్థకు నాయకత్వం వహించేలా చూస్తాడు. ప్రధాన కార్యదర్శి కార్యాలయ రాష్ట్రం యొక్క ప్రధానమైన సంస్థలకు మొత్తం దేశం యొక్క పరిపాలన విభాగంలో
సమాంతరంగా ఉండదు. ఉదాహరణకు ప్రధాన కార్యదర్శి కార్యాలయం కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాంతరంగా లేదు. కేంద్ర సచివాలయం వేరు, రాష్ట్ర సచివాలయం. కేంద్రం అంటే దేశం మొత్తం చూస్తుంది. రాష్ట్ర సచివాలయం రాష్ట్ర యొక్క పరిధి. అందుకని ఇది చూస్తుంది. అయితే ఎక్కువ లేదా తక్కువ సమాన హోదా మరియు కలిగిన ముగ్గురు నిర్వర్తించే పని యూనియన్లో ఎక్కువ లేదా తక్కువ సమాన హోదా ఉంటుంది. అంటే ఒక మంత్రిత్వ శాఖ ఉందనుకో, అక్కడ అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యదర్శి అయితే ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క మంత్రికి ఒక్కొక్క మంత్రి శాఖ ముగ్గురు ఉంటారు. ఉదాహరణకి రైల్వేస్ తీసుకుందాం, రైల్వేకి ఇద్దరు సహాయ మంత్రులు. ఆర్థిక మంత్రి తీసుకుందాము, ఆర్థిక శాఖ తీసుకుంటే ఆర్థిక శాఖ ముగ్గురు కార్యదర్శులు, ఇద్దరు సహాయ మంత్రులు ఉంటారు. ఒక మంత్రి, ఇద్దరు సహాయ మంత్రులు, లేదా ఒకరు సహాయ మంత్రి ఉంటారు. ఆ ముఖ్యమంత్రి క్యాబినెట్ మంత్రికి, స్టేట్ మంత్రికి, డిప్యూటీ మంత్రికి ఇలా వివిధ రకాల కార్యదర్శులు ఉంటారు. రాష్ట్రంలో అయితే ఒకే మంత్రి ఉంటాడు, 2 పదవులు ఉంటాయి. ఆ 2 రకాల పదవులకి ఆ 2 రకాల కార్యదర్శులు ఉంటారు. అయితే రాష్ట్రపతి రాష్ట్ర పాలన ఎలా నడుస్తుందని చీఫ్ సెక్రటరీ ద్వారా అక్కడ రాష్ట్రపతి పాలనకు కేంద్రానికి అందిస్తాడు. అంటే రాష్ట్ర పాలన వ్యధాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్కి ఇస్తాడు. ఆ గవర్నర్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అనుసంధానం చేస్తాడు. కాబట్టి ప్రధాన కార్యదర్శి బాధ్యతలు కార్యాలయం యొక్క విధానాల రూపకల్పనలో, అమలుపరచడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. ప్రధాన కార్యదర్శిని సెక్టర్లో అతను లేదా ఆమె పరిపాలనను మాజీ సీనియర్ సివిల్ సర్వెంట్లు ఒక పరిణామ క్రమంలో వాళ్ళు ఎలా నిర్వహించారో వాటి గురించి మనము ఇప్పుడు చెప్తారు. అయితే ఇక్కడ ప్రధాన కార్యదర్శి విధులు, ఒక్కొక్క ప్రధాన కార్యదర్శి ఎలా పనిచేస్తాడు. అతను లేదా ఆమె ముఖ్యమంత్రి ప్రధాన సలహాదారు, ప్రధాన కార్యదర్శి చీఫ్ సెక్రటరీ, ముఖ్య కార్యదర్శి అతను లేదా ఆమె. ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఆమె శాంతి కుమారి, రాష్ట్ర తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు, రేవంత్ రెడ్డికి అతనుకు ముఖ్య సలహాదారు, పరిపాలన మొత్తం ఆమె సలహా. దీనిలో మంత్రి చేసిన ప్రతిపాదనలు యొక్క వివరణాత్మకమైన పరిపాలనాపరమైన చిక్కులను రూపొందించడం మరియు వాటి సమస్యల పరిష్కారాన్ని చూపించేది. ఈ యొక్క సమస్యలు వస్తే ఆ యొక్క సమస్యలను సమన్వయపరిచి ఒక ప్రణాళిక ద్వారా అందజేసే వ్యక్తే ముఖ్య కార్యదర్శి. రెండవది ప్రధాన కార్యదర్శి కేబినెట్ కార్యదర్శికి అతను ఎజెండా సిద్ధం. ప్రధాన కార్యదర్శి కేబినెట్ మంత్రులు వేరు అంటారు. ఆ కార్యదర్శికి ఎజెండా తయారు చేస్తారు. క్యాబినెట్ మంత్రుల యొక్క సమావేశం జరుగుతుంది. అక్కడ ఒక కార్యదర్శి అతని క్యాబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాలను ప్రధాన కార్యదర్శి అందజేస్తారు. ఆ యొక్క విధానం రూపకల్పించి డిపార్ట్మెంట్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు, ప్రజల యొక్క బాగుల కోసం చేసే చట్టాలు, ఇవన్నీ కూడా అమలు పరచడానికి ఈ యొక్క ప్రధాన కార్యదర్శి ఉంటుంది. అంటే ప్రధాన కార్యదర్శి క్యాబినెట్ కార్యదర్శి అతను ఎజెండాను సిద్ధం చేస్తాడు. ఆ మంత్రి శాఖ ఎజెండాను తయారు చేస్తాడు. క్యాబినెట్ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తాడు మరియు వాటి ఏర్పాటు చేయడము, ఈ సమావేశ రికార్డులను నిర్వహించడం, క్యాబినెట్ నిర్ణయాలపై తదుపరి చర్యలను నిర్ధారిస్తుంది మరియు క్యాబినెట్ కమిటీలను సహాయం అందిస్తుంది. ప్రధాన కార్యదర్శి రాష్ట్ర సివిల్ సర్వీస్ అధిపతి. ఆ హోదాలో సివిల్ సర్వెంట్లు పోస్టింగ్లు మరియు బదిలీలపై అతను నిర్ణయిస్తారు. విశిష్ట స్థానం ముఖ్య కార్యదర్శి యొక్క చీఫ్ సెక్రటరీ స్థానం విశిష్ట స్థానమైంది. అతను అధికార యంత్రానికి మొత్తం అధిపతి. ఆ యొక్క సచివాలయంలో అన్ని విభాగాలకు అధిపతి. ప్రతి ఒక్క విభాగం ఎలా పనిచేస్తుందో ఆ విభాగం మొత్తం యొక్క సమాచారం ముఖ్య కార్యదర్శి ద్వారా ఉంటుంది. అలాగే ప్రధాన కార్యదర్శులు, అన్ని కార్యదర్శులు, ప్రతి మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క కార్యదర్శులు అందరూ కూడా ప్రధాన కార్యదర్శి అనేక కమిటీలు అధ్యక్షత వహిస్తారు మరియు అనేక ఇతర సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. అంతేకాకుండా అన్ని విషయాలు తర్వాత అతను కార్యదర్శులు అధికార పదవిలోకి రాడు. ఇందులో ప్రధాన కార్యదర్శి అవశేష న్యాయవాది. అతను న్యాయవాదిగా పనిచేసి సమస్యలు వస్తే నష్టాలు ఎక్కడ అవుతున్నాయి, లాభాలు ఎక్కడ అవుతున్నాయి, ఎవరికి నష్టం అవుతాం, అవన్నీ ఒక న్యాయవాదిగా ఈ యొక్క ప్రధాన కార్యదర్శి చీఫ్ సెక్రటరీ పనిచేస్తాడు. ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రత్యేక రాష్ట్రం సభ్యునిగా ఉన్న జోనల్ కౌన్సిల్కి రొటేషన్ ద్వారా వైస్ చైర్మన్ కూడా పనిచేస్తాడు. ఇక సచివాలయం, రాష్ట్ర సచివాలయం భవనాలపై
పరిపాలన నియంత్రణ కలిగి ఉంటారు. ఇందులో స్థలం కేటాయింపు అంటే ఏ పరిపాలన మొత్తం ఇప్పుడు సెక్రటరియట్ కట్టారు తెలంగాణ. అంబేద్కర్ తెలంగాణ సచివాలయం ఉంది. కొత్త సచివాలయం. ఎవరికి ఏ శాఖలు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి. సంబంధిత మంత్రిత్వ శాఖకు సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్ ఆళ్ళందరూ ఒక చోట. మరి ముఖ్యమంత్రి పిలవగానే సభా మందిరం ఉంటుంది. ఆ యొక్క మందిరం ఎలా చేయాలి? వారికి కేటాయింపు ఎలా చేయాలి? సదను లేదా ఆమె సెంట్రల్ సెక్రటరీ రికార్డు బ్రాంచ్ సెక్రటరీలో లైబ్రరీ ఉంటుంది. ఆ లైబ్రరీని ఎలా పని చేయించాలి? ఒక కన్వీనర్ ఉంటాడు. ఏదైనా పని చేయాలంటే దానికి కన్వీనర్ ఉంటాడు. ఆ కన్వీనర్ ఎలా పని చేయాలి? మరియు కాన్ఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్‌కు కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తుంది. ఏదైనా విధానం కానీ, ఏదైనా పథకం కానీ, ఏదైనా పరిపాలనకు సంబంధించిన విధాన రూపకల్పన కావచ్చు, అమలు చేయడానికి కావాల్సిన కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తారు. ఆ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ చేస్తారు. అయితే రాష్ట్రాభివృద్ధిలో మొత్తం చేయాలంటే అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలు కలిసి పనిచేస్తేనే ఆ యొక్క విధాన అమలుకు సహకార సంఘాలు అందిస్తాయి. అయితే అయితే వారికి కన్నులకు వార్డు సిబ్బంది, వాచ్‌మెన్ అని నియంత్రిస్తారు. వీటికి మంత్రులకు అనుసంధానంగా ఉన్న సిబ్బందిని కూడా అంటే ఒక మంత్రి ఉన్నంటే వారిలో ఆ యొక్క మంత్రి కార్యదర్శి, డిప్యూటీ కార్యదర్శి, అదనపు కార్యదర్శి, ఇక విభాగాలు ఉంటే డిపార్ట్మెంట్ ఎవరంటారు సూపరింటెండెంట్ ఉంటాడు. తర్వాత విభాగం అధికారి డిపార్ట్మెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. అలా ఒక అవగాహన క్రమంలో కింది నుంచి పైకి, పైకి నుంచి ఆరోహణ, అవరోహణ ఒక ల్యాడర్ లాగా పైకెక్కి కిందికి దిగితే ఆ యొక్క విధానాల యొక్క ఎవరెవరి అధికారులు ఎలా ఉంటాయో చూపిస్తాడు. ఇది మన సెక్రటరియట్‌లో ఉన్న విధానం. కాబట్టి ఈ యొక్క చీఫ్ సెక్రటరీ మనకి ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఈరోజు చెప్పుకున్న విధానంలో మనము చీఫ్ సెక్రటరీ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ యొక్క ఫంక్షన్స్ మనము తెలుసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ చీఫ్ సెక్రటరీ సెంటర్ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో అనుసంధానమై ఆ యొక్క ప్రభుత్వ విధానాల అమలు కోసం కేంద్ర రాష్ట్రాల సంబంధాల్లో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి యొక్క పాత్ర అమోఘమైంది. అతను కేంద్రాలకు సమాచారం అందించి ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎలా ఉంది. గృహ నిర్మాణ శాఖ తీసుకుందాం. ఇంతకుముందు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ పథకం వచ్చి ఇందిరమ్మ ఇల్లు. ఆ పథకాలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఉంది. ఇవన్నీ కూడా గృహ నిర్మాణానికి సంబంధించింది. అంటే కేంద్రము ఏం చేస్తుందని దేశం మొత్తం ఇల్లు కడుతున్నట్టండి. రాష్ట్ర పథకం వచ్చిన తర్వాత అంతమంది డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఉండే పథకం పేరు మారిపోయి ఇందిరమ్మ ఇల్లు అంటుంది. కానీ కేంద్ర నిధులతో కూడా వచ్చే ఇల్లు నిర్మిస్తాయి. కానీ చేసి పేరు ఒకరిది ఊరు ఒకరిది అన్నట్టుగా రాష్ట్రపతి నుంచి తన ప్రభుత్వం తన మీద ఏర్పాటు చేసినట్టు చెప్తుంది. ఇలా ప్రభుత్వ విధానాల అమలులో తను ఏ విధంగా చేస్తున్నాడు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ 1962-98 ప్రకారం అంటే చీఫ్ సెక్రటరీ ఎలా ఉండాలి, ప్రధాన కార్యదర్శి ఎలా ఉండాలి, అతని హోదా ఎలా ఉంటుంది, ఆ విధానం ఎలా ఉంటుంది అని దానికి తెలియజేస్తుంది. చివరిగా మనం ముగింపులో వచ్చేసరికి ప్రభుత్వ పాలనలో జిల్లా పాలన స్టేట్ సెక్రటరియట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫంక్షన్స్ అనే విధానంలో మనకి ఏం చేస్తుందంటే విధానాల రూపకల్పన, విధానాల ఏర్పాటు మరి చట్టాలుగా మార్చి ఒక బిల్లు అయిన తర్వాత ఒక బిల్లులాగా ఏర్పాటు చేసి చట్టంలాగా తయారు ఆ చట్టాన్ని అమలుపరిచేది చూసేదే ఈ యొక్క కార్యాలయం చీఫ్ సెక్రటరియట్ రాష్ట్ర సచివాలయం. అంటే ఒక చట్టాన్ని అమలుపరచడంలో దీని యొక్క పాత్ర ఉంది. పాలసీ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే విధానము, పరిపాలన రెండు కూడా ఈ యొక్క సచివాలయంలోనే మనకు నడుస్తుంది. అంటే పాలసీ మేకింగ్ అంటే విధాన రూపకల్పన, దాని విధానాన్ని రూపకల్పన చేసి అమలుపరిచే వరకు ఈ యొక్క ముఖ్య కార్యదర్శి యొక్క పాత్ర అమోఘమైంది. దాని కింద ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు, ఎలా ఉండాలి, ఏం చేయాలి అనేది చెప్తున్నాడు. ఇది సెక్రటరియట్ అంటే రాష్ట్ర సచివాలయం అనేది ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక గుండెకాయ లాంటిది అని చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.
Good afternoon, everyone. So today's topic of discussion is vocationalization of school education, Unit 8. Last class আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ vocational education and um, technical education. অৰ্থাৎ vocational educationৰ meaning, concept আমি এইখিনি পঢ়িছোঁ। আজি আমি যোনখিনি ডিছকাছ কৰিম সেইখিনি হৈছে vocationalization of school education. Okay, so school education, vocationalization অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ দৰে গণনা আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাক বৃত্তিমূলক কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ আমি যদি কওঁ কি যে বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আৰু আধুনিক ভাৰতীয় শিক্ষাৰ বৃত্তিগতকৰণ আমাৰ ব্ৰিটিছ যুগত আৰম্ভ হৈছিল কিয়নো তেওঁলোকে আমি উপলব্ধি কৰিছিল যে কেৱল অনুবাদ বা তোমাৰ যিমানখিনি ক্লেৰিকেল চাকৰিৰ বাবে শিক্ষা প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক আমি পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' আমি যেতিয়া তেওঁলোকক দক্ষ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰয়োজন আছিলে তেতিয়া উত্তৰ প্ৰেৰণ আছিলে অৰ্থাৎ 1854 যোনখন আমাৰ উত্তৰ প্ৰেৰণ আছিলে। চ' উত্তৰ প্ৰেৰণৰ দৰে ব্ৰিটিছ সময়ছোৱাত আমাৰ বিখ্যাত শৈক্ষিক নথিপত্ৰ যোনখন আছিলে সেইখিনি আছিলে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছিলে যে আমাৰ সেই ব্ৰিটিছ সময়ছোৱাত বিখ্যাত শৈক্ষিক নথিপত্ৰবিলাক বিকাশৰ কাৰণে আমাৰ পোৱা যায় আৰু আমি যেতিয়া কওঁ কি যে ডিছপেচ যোনখন আছিলে অৰ্থাৎ 1854ৰে উডজেছপাছ সেইখনক আমি উডজেছপাছ আৰু লোকসকলে এনে চৰিত্ৰৰ শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা স্বীকাৰ কৰিছিলে যিটো আমাৰ ভাৰতৰ লোকসকলৰ জীৱনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰিক উপযোগীও হ'ব পাৰে বুলি কয়। ঠিক তেনেদৰে কয় যে আমি যদি পিছত হাৰ্টক কমিটি বা মধ্য মঞ্চৰ সৈতে আমি উদ্যোগিক বা বাণিজ্য কেৰিয়াৰৰ দিশত অধিক শিক্ষাৰ্থীক বিস্তুত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ। আনহাতে আমাৰ এবটৰ প্ৰতিবেদন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ যোনটো আমাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ পৰামৰ্শও দিয়া হৈছিল বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই চাৰ্জেণ্ট প্লেন আছে চাৰ্জেণ্ট প্লেনৰ আমাৰ মতে 1844 আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছিলে সেইখিনি আমাৰ পিছত হাৰ্টক কমিটিয়ে 1929 মধ্য মঞ্চৰ দিশত উদ্যোগিক বা বাণিজ্য কেৰিয়াৰৰ দিশত অধিক শিক্ষাৰ্থীকে বিচ্যুতি ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে আৰু আনহাতে আমাৰ এবটৰ প্ৰতিবেদনেও সেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহতে কোনো আমাৰ ধৰণৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰৱৰ্তন পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিলে। চাৰ্জেণ্ট প্লেনৰ পিছতে একেধৰণৰ গুৰুত্ব পোৱা গৈছে ৱাৰ্ধা প্ৰাথমিক শিক্ষা আঁচনিয়ে গান্ধীৰ মৌলিক শিক্ষাৰ দৰ্শন ওপৰত আধাৰিত কৰি পেলাই আমাক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাৰ লগতে কয় যে শিক্ষাৰ আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শিশুৰ পৰিৱেশৰ কথা আমাৰ বিবেচনা কৰিও আমি কোনো প্ৰকাৰৰ হাতেৰে আমাৰ উৎপাদনশীল কামৰ চাৰিওফালে আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ভূত হ'ব পাৰে বুলি কয়। ঠিক সেইদৰে আমি কয় যে আমাৰ যিমানখিনি মৌলিক শিক্ষাৰ আমাৰ আছিলে সেই মৌলিক শিক্ষাৰ আমাৰ ৱাৰ্ধা আঁচনিৰ পিছতে আমাৰ জাকিৰ হুছেইন সমিতিয়ে গান্ধীবাদী শিক্ষা দৰ্শনৰ পৰ্যালোচনা কৰে আৰু তিনিটা অভ্যন্তৰ অৰ্থ দিশ বাছনি কৰে ভৌতিক পৰিৱেশ সামাজিক পৰিৱেশ তাৰ লগত শিল্পকৰ্ম পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আমাৰ ফাঁচী হিচাপে। ঠিক তেনেকৈ স্বাধীনতাৰ পিছতে 1951-52 চনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগসকলো আমাৰ পৰ্যায়তে কাৰিকৰী দক্ষতা বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক অনুভৱ কৰিছিলে এইটো আগৰবাৰ 1993 আৰু আমাৰ এই চনৰ মাৰ্চ মাহতে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদৰ এইদৰে কৈছিল যে শিক্ষা ব্যৱস্থাক প্ৰকৃততে আমাৰ
অৰ্থক মৌলিক শিক্ষা হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি আৰু তাৰ লগত যেতিয়ালৈকে ই কনিষ্ঠ আৰু জ্যেষ্ঠ দুয়োটা পৰ্যায়কে ধৰি এক কৰ্তৃত্ব পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান নকৰে আৰু ইয়াৰ শৈক্ষিক উৎপাদনশীল আমাৰ দুয়োটা দিশতে শিল্পকৰ্মৰ ওপৰত পৰ্যাপ্ত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকেই কয় যে শিক্ষাৰ আয়োগবিলাক চালে আমি প্ৰতিবেদনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন শিক্ষাৰ মুখ্য চিন্তাৰ বিষয় কৰি তুলিছিলে আৰু আয়োগ শিক্ষাক সমগ্ৰ দেশতে আমাৰ 10+2+3 আৰ্হি নামৰ এটা অভিন্ন আৰ্হিলৈকে পুনৰ্গঠন কৰা পৰামৰ্শ দিছিল, যাৰ অৰ্থ হৈছে সকলোৰে বাবে আমাৰ 10 বছৰৰ পৃথক শিক্ষা +2 লেভেলৰ স্তৰত শৈক্ষিক আৰু বৃত্তিমূলক শাখাত আমাৰ বৈচিত্ৰ্যতা হয়। ই মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰ্যায়ত সাধাৰণ শিক্ষা আৰু শিক্ষা কাৰ্যসূচীৰ বৃত্তিমূলককৰণ কাৰ্যসূচীত কৰ্ম অভিজ্ঞতা কাৰ্যসূচী বাবে শৈক্ষিক পুনৰ্নিৰ্মাণ পৰিকল্পনাক আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল বুলি কৈছে। পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আছে যে আমাৰ 1986 বৃত্তিমূলক শিক্ষাক মুখ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছিল যে প্ৰস্তাৱিত শৈক্ষিক পুনৰ্গঠনৰ প্ৰণালীবদ্ধবিলাক সুপৰিকল্পিত আৰু কঠোৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰা কাৰ্যসূচী আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰৱৰ্তনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিয়ে। তাৰ লগতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হ'ব এক সুকীয়া শাখা বুলি ক'ব পাৰি, যাৰ উদ্দেশ্য হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপসমূহ। ঠিক তেনেকেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা বুলি ক'লেও আমি কি বুজো এক সুকীয়া শাখাৰ উদ্দেশ্য হ'ব য'ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এইবোৰ থাকে। ঠিক আছে, চ' আমি যেতিয়া চাম যে আমাৰ একচুৱেলি কি বস্তুত আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ মনোভাৱবিলাক দূৰ কৰিবলৈ উদ্দেশ্য হ'ব, তাৰ লগত আমাৰ তো সেই বস্তুটো আমি সেইকাৰণে তাৰ লগত আমাৰ চাম। তো বৃত্তিমূলক শিক্ষা হ'ব এটা সুকীয়া শাখা আৰু য'ত আমাৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বস্তুবোৰ আমি চাওঁ। তো আমি যেতিয়া চাওঁ আমি তেতিয়া গম পাওঁ কি যে আমাৰ উদ্দেশ্য চিনাক্ত কৰাত আমি বহুত দূৰ আমাৰ ইয়াতে আমি ধৰিব পাৰোঁ। তো তাতে আমি কওঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত চিনাক্ত কৰাৰ বৃত্তিও হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, তো আমি ইয়াতে আমি ধৰিব পাৰোঁ। চ' বৃত্তিমূলক শিক্ষা হ'ব আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005-ৰ এটি প্ৰস্তাৱ আমি যেতিয়া দেখা পাওঁ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা সকলো বিষয়ত কাম সংঘটিত কৰিব লাগে আৰু তাৰ লগত আমি তাতো আমি চেতভাৱ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। চ' প্ৰদান কৰি আমি এইটোও ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যদিও আমাৰ কি হৈছে যে আমি আমাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ ছেটিংছক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি কৰিব পাৰিছোঁ, তো ঠিক তাৰে আমি কামনাও কৰোঁ। চ' সুযোগ প্ৰদান কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি দিব লাগে বুলি কৈছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ আমাৰ কি হ'ব লাগে কাৰ্যসূচী ডিজাইন বছৰৰ কৰ্মকেন্দ্ৰিক
তাৰ লগত শিক্ষাৰ দৃষ্টিকৰণৰ ওপৰতো আমি কি কৰোঁ আধাৰিত, যাৰ ভিতৰত আছে আমাৰ ফ্লেক্সিবল আৰু মডিউলাৰ পাঠ্যক্ৰম। এতিয়া একাধিক হয়নে? একাধিক হয় বুলি ক'ব পাৰি। আৰু তাৰ লগত আমাৰ প্ৰস্থান বিন্দু আমাৰ ভিলেজ, ক্লাষ্টাৰ আৰু জিলাৰ স্তৰৰ পৰা অভিজ্ঞতা। ঠিক বিদ্যালয় প্ৰণালীৰ বাহিৰত আমি অৱস্থিত বাবে আমাৰ বিবেকেন্দ্ৰিত স্বীকৃতি আৰু সমতুলনৰ প্ৰণালী হয়। ঠিক সেইটোতে গম পাওঁ যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সমতুল্য প্ৰণালী ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 ড্ৰপ আউট হ্ৰাস ৰেট লক্ষ্যৰ বিদ্যমান বিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাত আমি বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ একীকৰণ দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু তাৰ লগতে বিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সেই বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ আমি একত্ৰীকৰণ প্ৰস্তাৱ দিছিলে। আৰু সেই আঁচনিখনে দক্ষতাৰ ব্যৱধান দূৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে আৰু ইয়াক বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য বুলিও বিবেচনা কৰে। আৰু তাৰ লগতে ইয়াৰ আমাৰ অভিযান আনুষ্ঠানিকৰ পৰা আনুষ্ঠানিক খণ্ডলৈ আমি সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে। আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰাৰ সৈতে প্ৰতিটো শিশুৱে কমেও এটা বৃত্তি শিকিব আৰু বহুতোৰ সন্মুখীন হ'ব। 2025 চনলৈ প্ৰায় 50% শিক্ষাৰ্থী বৃত্তিমূলক আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব। বৃত্তিমূলক আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ একত্ৰীকৰণৰ দ্বাৰা লোকবিদ্যাকো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আমি উপলব্ধ কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকেই নীতিটোৱে আহিবলগীয়া সময়তো আমাৰ বৃত্তিমূলক আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ অডেল পদ্ধতি যোনটো কয়, সেই পদ্ধতিটোৰ ওপৰত আমাৰ অন্বেষণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে। ভাৰতৰ কেইবাটাও আয়োগ আৰু এটাও ধাৰণা কৰিছিল যে দেশত সংগঠিত আৰু অসংগঠিত খণ্ডৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ বৃত্তিৰ বাবে যুৱকসকলক প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰয়োজন আৰু এইটো বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণৰ সৈতে শিক্ষাক একত্ৰিত কৰি কৰিব পাৰি। এতিয়া বৃত্তিমূলকৰ প্ৰশিক্ষণৰ সৈতে শিক্ষাৰ একত্ৰীকৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াটো 4টা আন্তঃসম্পৰ্কিত পৰ্যায়ত আমাৰ বিকশিত কৰিব পাৰি। আৰু শৈক্ষিক শিক্ষা বিষয়বোৰতো মৌলিক নীতিৰ মৌলিক জ্ঞান ব্যাখ্যা কৰে। প্ৰাক-জীৱিকা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ, সঁজুলি আৰু কৌশলৰ জ্ঞান, নিৰ্দিষ্ট সঁজুলিৰ সঞ্চালন আৰু সুৰক্ষিত কামৰ পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰে। তাৰ লগতে ইনপ্লান বা অন-জব প্ৰশিক্ষণ, প্ৰশিক্ষাৰ্থীক ব্যক্তিগত আমাৰ কামৰ সৈতে সম্পৰ্কিত প্ৰকৃততে কাম পদ্ধতি আৰু কৌশলৰ সন্মুখীন কৰা। তাৰ লগতে আমাৰ ইন-চাৰ্ভিচ প্ৰশিক্ষণ আৰু তাৰ লগত দক্ষ শ্ৰমিকসকলৰ জ্ঞান, দক্ষতা আৰু দক্ষতা উন্নত কৰাৰ দিশত নিৰ্দেশিতও কৰে বুলি কৈছে। তাৰ উপৰিও আন্তঃসম্পৰ্কীয় পৰ্যায়বোৰত
একত্ৰিত আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ বৃত্তিমূলককৰণ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হয়। শিক্ষাৰ বৃত্তিকৰণ এজন ব্যক্তিক দক্ষতাৰ কাম বা নিৰ্দিষ্ট বাণিজ্য সম্পাদন কৰিবলৈও সক্ষম কৰে। যেতিয়া এই দক্ষতা এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা শিকা আৰু প্ৰমাণিত হয়, ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাম এটা অধিক সঠিকভাৱে সম্পূৰ্ণ আৰু সম্পাদন কৰাৰ সামৰ্থ্য প্ৰতিষ্ঠান কৰে বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন স্থানত অসংগঠিতভাৱে বিভিন্ন দক্ষতা শিকে, সেইবোৰক শ্ৰেণীবদ্ধ কৰাৰ আৰু তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা ব্যৱহাৰ কৰা কঠিন হৈ পৰে। যেতিয়া এনে অসংগঠিত দক্ষ ব্যক্তিক কোনো স্থানত কেন্দ্ৰীয়ভূত কৰা হয়, তেওঁলোকৰ এক সম্পদ হৈ পৰে যি দেশলৈ অৰিহণা যোগায়। NEP 1986 অনুসৰি শিক্ষাৰ বৃত্তিকৰণৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যবোৰ দিয়া হৈছে। কি কি লক্ষ্য আৰু কি কি উদ্দেশ্য হ'ব পাৰে? এতিয়া কাম আৰু জীৱন, ঠিক আছে, কাম আৰু জীৱনৰ প্ৰতি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এক স্বাস্থ্যকৰ মনোভাৱ বিকশিত কৰা, মানে স্বাস্থ্যকৰ মনোভাৱ মানে আমাৰ মেণ্টেলি এবল, ঠিক আছে। আমি মেণ্টেলি মানে যাতে ফিট থাকোঁ, আমাৰ ইম'শ্যনছবোৰ, আমাৰ কথাবোৰ, আমাৰ চিন্তা চৰ্চা, ব্যক্তিগত নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধি কৰা, অৰ্থাৎ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টবিলাক যিমান আছে সেইবোৰ আমি প্ৰচেছটোত আমি কি কৰিব লাগিব, আমি গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব। দক্ষ মানৱ শক্তিৰ চাহিদা আৰু যোগানৰ মাজত অমিল হ্ৰাস কৰে সেইটো। তাৰপিছত বিশেষ আগ্ৰহ বা উদ্দেশ্য অবিহনে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা সকলোৰে বাবে এটা বিকল্প প্ৰদান কৰিব লাগিব, মানে এটা অল্টাৰনেট অপশ্যন এটা থাকিব লাগিব। এতিয়া অল্টাৰনেট অপশ্যনটোত আমি যেতিয়া কওঁ যে বিশেষ আগ্ৰহ বা বুজাওঁ, ঠিক আছে, এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি হয় যে কাৰ্যকলাপৰ কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত বিস্তৃত চিনাক্ত কৰাৰ লগত আমি প্ৰস্তুত কৰা হয়, আৰু তাৰ লগতে আমাৰ মনোভাৱসমূহো আমি জ্ঞান অৰ্জন কৰোঁ, ঠিক আছে। তো সেইটোৱে বুজাইছে যে মহিলা গ্ৰাম্য চহৰ, বা আমি যেতিয়া কওঁ যে আমাৰ আমি বুজোঁ, তেতিয়া আমি বহুত কিবা কিবি ক'ব পাৰোঁ। উপযুক্ত সময় লগতো আমাৰ বহুত কথা মিল থাকে। অ'কে, চ' আমি যেতিয়া দেখিম, আমি গম পাব লাগিব যে আমাৰ আমি আমাৰ মাজত সিমানে আমাৰ থাকিব লাগিব। তো আমি উপযুক্ত দলং পাঠ্যক্ৰমৰ লগত আমি গোটেইখিনি আমি মিলি থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, চ' আমি ইয়াৰ লগত আমি একেলগে আমি সমাজৰ বঞ্চিত শ্ৰেণীৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক পূৰণ কৰাৰ
আৰু তাৰ লগতে আমি আমাৰ নানা ধৰণৰ আমি যিমানখিনি আমাৰ হেৰি সেইখিনি পূৰণ কৰিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰে। তো উপযুক্ত দলং পাঠ্যক্ৰমত আমি জৰিয়তে সাধাৰণ আমাৰ যিমানখিনি কাৰিকৰী আৰু আমাৰ যিমানখিনি পেছাদাৰী থাকে এইখিনি শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত আমি কি কৰিব লাগিব বিকাশ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগত আমাৰ সিমানে আমি গম পাম ঠিক আছে তো সেইটোৱে বস্তুটো যে আমি কি কৰিব লাগিব সেই সাধাৰণ জৰিয়তে আমি কাৰিকৰী অৰ্থাৎ পেছাদাৰী শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমতে আমি আমাৰ বিকাশ আৰু তাৰ লগত আমি প্ৰৱেশৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো তো ভোকেশনাল এডুকেশন ইনস্টিটিউশন শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতা বিভাগে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ অধীনত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ বাবে নীতিবোৰ ডিজাইন কৰে আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ আমাৰ যিমানখিনি ভিত্তি আছে সেইখিনি ভিত্তি তাৰ লগত নীতি প্ৰণয়নৰ আৰু ভাৰতত ইয়াৰ ৰূপায়ণৰ পৰিকল্পনাত অন্তৰ্ভুক্ত মুখ্য সংস্থাবোৰ হৈছে চৰকাৰী সংস্থা এতিয়া আমি ক'ব পাৰো কি যে শৰীৰবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে যেনেকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থাসমূহৰ ভিতৰত আছে শিক্ষা মন্ত্ৰালয় ঠিক আছে শিক্ষা মন্ত্ৰালয় এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰীটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থাসমূহৰ ভিতৰতে আছে বিদ্যালয় শিক্ষা স্কুল এডুকেশ্যন আৰু সাক্ষৰতা বিভাগ অৰ্থাৎ লিটাৰেচি ডিপাৰ্টমেণ্ট যাক আমি জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত আমি কি কওঁ VET কাৰ্যসূচী চলোৱাৰ বাবে আমি দায়বদ্ধ হওঁ তাৰ লগতে শ্ৰম আৰু নিযুক্তি মন্ত্ৰালয় অৰ্থাৎ ৱৰ্ক এণ্ড আমাৰ লেবাৰ এণ্ড ৰিক্ৰুটমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছত নিযুক্তি আৰু প্ৰশিক্ষণ সঞ্চালয় ৰিক্ৰুটমেণ্ট এণ্ড ট্ৰেইনিঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ঠিক আছে যোনটোক আমি বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ওকে এতিয়া যেনেকে টুৰিজমত আমি ট্ৰেইনিং দিব লাগিব হয়নে নহয় তেনেকুৱা যেনেকে স্কিল ক্লাছ ট্ৰেইনিং লাগিব কাৰণ কি সেইটো এটা ভোকেশনাল এতিয়া বৰ্তমান ভোকেশনাল টিচাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত শৰ্টেজ হৈ গৈছে ঠিক আছে তো কি হৈছে যোনবিলাক আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ আণ্ডাৰত যোনবোৰ স্কিম এষ্টাব্লিছ আছে যোনবোৰৰ পৰা আমি আমাৰ এটা মানে কি আৰু আমি এটা ফাণ্ড পাওঁ সেইখিনিৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ পৰিষদ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় স্কিল এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু অন্যান্য সংস্থাবোৰতো আমি এই ভিতৰত আমি ইয়াতে গম পাওঁ ঠিক তেনেকৈ যে কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চয়কালয় ব্যক্তিগত খণ্ড কাৰিকৰী শিক্ষা পৰিষদ তাৰ লগত আমাৰ CTE তাৰপিছত আমাৰ বেচৰকাৰী সংগঠন এইখিনি গোটেইখিনি আমি গম পাওঁ শিক্ষাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ বিভিন্ন উৎপাদন আছে যেনে কামৰ অভিজ্ঞতা অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা উদ্দেশ্য আধাৰিত কাম
এই কামবোৰৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে এনে সামগ্ৰী হয় যিবোৰত সম্প্ৰদায়ৰ বাবে কাম আধাৰিত আৰু উপযোগী হয় তো সেই অভিজ্ঞতাই শ্ৰম হয় ঠিক তেনেকৈ সহযোগিতা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতা মৰ্যাদা বিকাশিত কৰে আৰু কামৰ অভিজ্ঞতা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতা কথা মনত ৰাখি পণ্ডিত সুন্দৰলাল শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানো দিয়ে সেই চনত ভূপালৰ শ্যামলা পাহাৰত আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল এতিয়া পণ্ডিত সুন্দৰলাল শৰ্মা চেন্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন PSSCIVE এইটো শ্বৰ্টকাটত এতিয়া আমি এইটো জনাটো বহুত বেছি কি হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে আমি এতিয়া সেইটো কিয় জানিব লাগে হোৱাই ইম্পৰ্টেন্স কি হয় ইম্পৰ্টেন্স কি MSRD আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক আৰু কাৰিকৰী প্ৰকল্পত পৰামৰ্শ সহায় কৰে সেইটো জানো কিন্তু কি বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম ৰাষ্ট্ৰীয়তা সংস্থা হয় পণ্ডিত সুন্দৰলাল শৰ্মা চেন্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন PSSCIVE যে মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষাত বৃত্তিমূলক কাৰ্যসূচীৰ বাবে গৱেষণা আৰু নীতিবিলাক বিকাশত আমাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু MSRD আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ আৰু কাৰিকৰী প্ৰকল্পত পৰামৰ্শ আৰু সহায় কৰে ঠিক আছে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আমাৰ নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী অৰ্থাৎ 9 to 11 ওকে 9 to 11 শ্ৰেণীৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ এই পাঠ্যক্ৰমতে কৃষি তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সুৰক্ষা খুচুৰা অটোমোবাইল মিডিয়া মনোৰঞ্জন অৰ্থাৎ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এই গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ জড়িত হৈ থাকে তো আৰু পৰ্যটন আদি ক্ষেত্ৰতো আমি গম পাওঁ ঠিক আছে তো সেই বস্তু কি যে আমি কেনেকৈ আমি কিমানখিনি আমি কৰিছোঁ সেইটোহে আমাৰ ওপৰত আমাৰ ডিপেণ্ড কৰে তো সেই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ যিমানখিনি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী কাৰ্যকৰী ৰূপায়ণৰ বাবে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আমাক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ মাধ্যমিক আৰু জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাবিলাক ৰূপায়ণৰ সৈতে জড়িত থাকে য'ত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলৰ বাবে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ আৰু ক্ষমতা নিৰ্মাণৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে পৰিচালনা কৰে কামৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু মাধ্যমিক পৰ্যায়ত প্ৰাক বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ আধাৰত স্থাপন কৰে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়তো ব্যৱসায় বাছনি কৰাত সহায় কৰে এতিয়া প্ৰাক বৃত্তিমূলক শিক্ষাই আমাক লোকসকলক তেওঁৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে আত্ম অন্বেষণ সহায় কৰে তাৰ লগত প্ৰাক বৃত্তিমূলক শিক্ষা +2 পৰ্যায়তো বৃত্তিমূলকৰ শিক্ষাৰ দ্বাৰা সফল হয় আৰু এই শিক্ষাই এক নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ বাবে আশা কৰে যে দক্ষতা জ্ঞান আৰু দক্ষতাৰ মনোভাৱবিলাক বিকাশ কৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি যে পঢ়িলোঁ আমি কিন্তু
চাম যে শিক্ষা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ, ঠিক আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ যে থাকে, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ লগত যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া আমাৰ কিমান থাকে, ঠিক আছে। চ' আমি যেতিয়া চাওঁ যে আমাৰ আৰ্হি নামৰ এক বিভিন্ন ৰাজ্যৰে আমি আৰ্হি নামৰ বিভিন্ন আৰ্হি লৈ পুনৰ গঠনৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছিল, যাৰ আমি অৰ্থ হৈছে সকলোৰে বাবে 10 বছৰৰ অপৃথক শিক্ষা আৰু স্তৰত শৈক্ষিক বৃত্তিমূলক শাখাত বৈচিত্ৰ্য কৰে, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকুৱা সকলোৰে বাবে 10 বছৰ অপৃথক শিক্ষা +2 লেভেলত আৰু আমি গম পাওঁ যে আমাৰ যাৰ অৰ্থ হৈছে সকলোৰে বাবে আমি গম পাওঁ, ঠিক আছে। তো সেয়া আমি গম পাব লাগিব, অ'কে। শৈক্ষিক আৰু বৃত্তিমূলক শাখাত আমি জানিব লাগিব। তো এই মাধ্যমিক বিকাশতো আমাক সমান লেভেলতে আমাৰ সহায় কৰে, ঠিক আছে। তো সেইটো কাৰণে আমি গম পাব লাগিব। তো সেইটোৱে কথা, ঠিক আছে। তো শৈক্ষিক আমি সেইকাৰণে আমি জানিব লগাটো আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল বুলি কয়। ঠিক তেনেকুৱাকে আমি চাম আৰু যে আমাৰ আৰু কিমানখিনি আছে, ঠিক আছে। তো সেই বস্তুটো যে আমাৰ কিমানখিনি লগত আমাৰ জড়িত হৈ আছে, অ'কে। চ' আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ লগতে আমি তাতো আমি গম পাম, ঠিক আছে। তো সেইটোৱে কথা। চ' আমি যেতিয়া অগ্ৰাধিকাৰ আছিলে আমি সেইখিনি পৰ্যায়তো আমি গম পোৱা নাছিলোঁ, আৰু তাৰ লগত আমাৰ শৈক্ষিক পিছত এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 1986 আমাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাক মুখ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰে, আৰু ইয়াত কোৱা হৈছিল যে প্ৰস্তাৱিত শৈক্ষিক পুনৰ্গঠনৰ বিলাক আমি প্ৰণালীবোৰ সুপৰিকল্পিত আৰু কঠোৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰে, আৰু কাৰ্যসূচী যি আমাৰ বৃত্তিমূলকভাৱে
শিক্ষাৰ প্ৰৱৰ্তন আমাৰ দিয়ে ঠিক আছে তো বৃত্তিমূলক শিক্ষা হ'ব এক সুকীয়া শাখাৰ যাৰ উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰত চিনাক্ত কৰা বৃত্তিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাথমিক ফ্ৰেমৱৰ্ক যে প্ৰস্তাৱ দিছিল যে প্ৰাথমিকৰ পৰা সকলো বিষয়তে কাম সঞ্চাৰিত কৰিব লাগে সংস্থাৰ বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত কামৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা ছেটিংছত আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি দিব লাগে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ ডিজাইন আমাৰ 10-12 বছৰৰ কৰ্মকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ দৃষ্টিৰ ওপৰত আধাৰিত যাৰ ভিতৰত আছে ফ্লেক্সিবল আৰু মডুলাৰ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া একাধিক প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান বিন্দু বা ভিলেজ ক্লাষ্টাৰ আৰু জিলাৰ স্তৰৰ পৰা অভিজ্ঞতা আৰু বিদ্যালয়ৰ প্ৰণালীৰ বাহিৰতো অৱস্থিত আমাৰ সংস্থাসমূহ বাবে বিকেন্দ্ৰিক স্বীকৃতি আৰু সমতুল্যতা প্ৰণালী হয় বুলি কয় ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে 2020ত আমাৰ ড্ৰপ আউট ৰেট হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যবোৰে কিদৰে বিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থাত ব্যক্তিমূলক আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষা থাকে সেইখিনিৰ লগত একত্ৰীকৰণ প্ৰস্তাৱ দিছিলে আৰু আঁচনিখনতো সেই হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া আমি বৃত্তিমূলক শিক্ষা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য বুলি বিবেচনা কৰোঁ ঠিক তেতিয়াতে ইয়াৰ অভিযান আনুষ্ঠানিকৰ পৰা অনানুষ্ঠানিক খণ্ডলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰোঁ বুলি কৈছোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি জানো যে আমাৰ যিমানখিনি আঁচনিখনে দক্ষতাৰ ব্যৱধানৰ বাবে আমাৰ দূৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে আৰু ইয়াত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ এক উদ্দেশ্য বুলি বিবেচনা কৰি আৰু ইয়াৰ অভিযান আনুষ্ঠানিকৰ বাবে অনানুষ্ঠানিক খণ্ডলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰো প্ৰস্তাৱ দিয়ে এতিয়া আঁচনিখনৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ সৈতে প্ৰতিটো শিশুৱে কমেও এটা বৃত্তি শিকিব আৰু সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে 2025 চনলৈ প্ৰায় 50% শিক্ষাৰ্থী বৃত্তিমূলক আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব বৃত্তিমূলক আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ একত্ৰীকৰণৰ দ্বাৰা লোকবিদ্যাক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে উপলব্ধ কৰা হ'ব নীতিটোৱে আহিবলগীয়া সময়ত বৃত্তিমূলক আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ODL পদ্ধতি উন্মোচন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে ভাৰতত কেইবাটাও আয়োগ এটাও ধাৰণা কৰিছিল যে দেশত সংগঠিত আৰু অসংগঠিত খণ্ডৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ বৃত্তিৰ বাবে যুৱ সঞ্চালক প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰয়োজন আৰু এইটো বৃত্তিমূলক
প্ৰশিক্ষণৰ সৈতে শিক্ষক একত্ৰিত কৰিও কৰিব পাৰি বুলি কৈছে। এতিয়া বিদ্যালয় শিক্ষাৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ বৃত্তিগতকৰণ তেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল, এইটো বিবেচনা কৰা হৈছিল যে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত শিক্ষা বা আমাৰ জীৱতমূলক বা কাৰিকৰী ইনপুটৰ হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে শিক্ষা মাধ্যমিক পৰ্যায়তো সীমাবদ্ধ থাকে। বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণৰ সৈতে শিক্ষাৰ একত্ৰীকৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াটোতে 4টা আন্তঃসম্পৰ্কত পৰ্যায়ত বিকশিত কৰিব পাৰি। শৈক্ষিক শিক্ষা, তাৰপিছত যি বিষয়বস্তুৰ মৌলিক নীতিৰ মৌলিক জ্ঞান ব্যাখ্যা কৰে, প্ৰাক জীৱিকা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ, সঁজুলি আৰু কৌশল জ্ঞান, নিৰ্দিষ্ট সঁজুলিৰ সঞ্চালন আৰু সুৰক্ষিত পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰে। তাৰপিছত ইমপ্লান্ট বা অন-জব প্ৰশিক্ষণৰ লগত বৃত্তিগত কামৰ সৈতে সম্পৰ্কিত প্ৰকৃততে কাম পদ্ধতি আৰু কৌশলৰ সন্মুখীন কৰে। ইন চাৰ্ভিচ প্ৰশিক্ষণ, দক্ষ শ্ৰমিকসকলৰ জ্ঞান দক্ষতা কৰাৰ পিছত নিৰ্দিষ্টভাৱেও আমি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ উপৰিও আন্তঃসম্পৰ্কীয় আমাৰ পৰ্যায়বোৰত আমাৰ কি হয় যে একত্ৰিত আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শিক্ষাৰ কি হয় বৃত্তিমূলকৰণ হ'ব পাৰে, ধাৰণা কৰা হয়। শিক্ষাৰ বৃত্তিকৰণে এজন ব্যক্তিক কি হয় দক্ষতাৰে কাম বা নিৰ্দিষ্ট বাণিজ্য সম্পাদন কৰিবলৈও সক্ষম কৰে। যেতিয়া এই দক্ষতা এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা শিকা আৰু প্ৰমাণিত হয়, ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাম এটা সঠিকভাৱে সম্পূৰ্ণ আৰু সম্পাদন কৰাৰ সামৰ্থ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে। তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন স্থানত অসংগঠিতভাৱে বিভিন্ন দক্ষতা শিকে, সেইবোৰক শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা আৰু তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা ব্যৱহাৰ কৰা কঠিন হৈ পৰে। আৰু যেতিয়া আমি অসংগঠিত দক্ষ ব্যক্তিক কোনো স্থানত কেন্দ্ৰীভূত কৰা হয়, তেওঁলোকে একে সম্পদ হৈ পৰে যি দেশলৈ অৰিহণা যোগায়। NEP অনুসৰি শিক্ষাৰ বৃত্তিকৰণৰ আৰু লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতবোৰ দিয়া হৈছে। কাম আৰু জীৱনৰ প্ৰতি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এক সুস্বাস্থ্যকৰ মনোভাৱ বিকশিত কৰা, ব্যক্তিগত নিৰ্ভৰযোগ্যতা বৃদ্ধি কৰা, দক্ষ মানৱ শক্তিৰ চাহিদা মাজত আমিল হ্ৰাস কৰা, বিশেষ আগ্ৰহ বা উদ্দেশ্য অবিহনে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা সকলোৰে বাবে এটা বিকল্প প্ৰদান কৰা। এতিয়া ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনছ। শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতা বিভাগে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ অধীনত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ বাবে নীতিবোৰ ডিজাইন কৰে। তাৰ লগত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ নীতি প্ৰণয়নৰ ভাৰতত ইয়াৰ ৰূপায়ণৰ পৰিকল্পনাও অন্তৰ্ভুক্ত। মুখ্য সংস্থাবোৰ হৈছে চৰকাৰী সংস্থা।
ইয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থাসমূহৰ ভিতৰত আছে শিক্ষা মন্ত্ৰালয়, বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতা বিভাগ, তাৰ লগতে শ্ৰম আৰু নিযুক্তি মন্ত্ৰালয়, বিদ্যালয় প্ৰশিক্ষণ আৰু তাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ পৰিষদ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰু অন্যান্য সংস্থাবোৰৰ ভিতৰত আছে আমাৰ কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়। চ' ব্যক্তিগত খণ্ড, কাৰিকৰী শিক্ষা পৰিষদ, বেচৰকাৰী জড়িত। শিক্ষাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত ব্যক্তিমূলক শিক্ষাৰ উপাদান আছে, যেনে কামৰ অভিজ্ঞতা, অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে একত্ৰিত এক উদ্দেশ্য হিচাপে আধাৰিত কাম। কামবোৰৰ ফলত এনে সামগ্ৰী হয় যিবোৰ সম্প্ৰদায়ৰ বাবে কাম আধাৰিত আৰু উপযোগী হ'ব পাৰে। কামৰ অভিজ্ঞতাই শ্ৰম, সহযোগিতা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ মৰ্যাদা বিকশিত কৰি কামৰ অভিজ্ঞতা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ কথা মনত ৰাখিব পাৰে। চ' পণ্ডিত সুন্দৰলাল শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় বৃত্তিমূলকৰ কথাও এনেকে ভাবিছিলে আৰু কৈছিলে। তো আমি মনত ৰাখি পণ্ডিত সুন্দৰলাল শৰ্মাৰ কেন্দ্ৰীয় যি আমাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে, তো সেই হিচাপত আমাৰ 1993 চনত ভূপালৰ শ্যামলা পাহাৰত স্থাপন কৰা হৈছিল। এইখন আছিলে পণ্ডিত সুন্দৰলাল শৰ্মা চেন্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ভোকেশ্যনেল এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ PSSSCIPE। এতিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ই অন্যতম ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা। পিছতে হ'ব পাৰে যে ওচৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰক তেওঁলোকৰ আমি শৈক্ষিক আৰু কাৰিকৰী বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ই এক অন্যতম ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা। এইটো কোনো ৰাজ্যিক সংস্থা বুলি লিখিব নালাগে, এইটো এটা ৰাজ্যিক হয়, কি নেশ্যনেল হয়, ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থাৎ, ঠিক আছে। তো ৰাষ্ট্ৰীয় বোৰত আমি পাইছোঁ, তো আমি সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয় লিখিব লাগিব। অ'কে, MSRD আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক আৰু কাৰিকৰীৰ লগতো জড়িত হয়, ঠিক আছে। তো ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক আৰু কাৰিকৰী প্ৰকল্পটো পৰামৰ্শ আৰু সহায় কৰে। তো ঠিক তেনেদৰে আমি গম পাম যে আমাৰ MSRD হওক বা আমাৰ তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক আৰু কাৰিকৰী প্ৰকল্পত পৰামৰ্শ আৰু সহায় কৰে। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম বিকশিত কৰিছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এই বস্তুটো ঠিক কৰিছে, ঠিক আছে। অ'কে, চ' এই পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ কৃষি, সুৰক্ষা, খুচুৰা, অটোমোবাইল, মিডিয়া আৰু মনোৰঞ্জন, ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটন আমাৰ আদি ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে বুলি কৈছে। অ'কে, তো সেইটোৱে কথা। বিভিন্ন কাৰ্যকৰীৰো ৰূপায়ণ কৰি পেলাই আমি এই প্ৰতিষ্ঠানবোৰত আমি কি কৰোঁ, বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাৰ মাধ্যমিক আৰু জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিকৰ লগত আমি কি কৰোঁ, সেই পৰ্যায়ত বিদ্যালয়সমূহৰ লগত আমি জড়িত হৈ যাওঁ আৰু সেইকাৰণে আমি সেই অঞ্চলত আমি কি কৰোঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ
আমি গম পাওঁ যে প্ৰশিক্ষণ আৰু ক্ষমতা নিৰ্মাণ কাৰ্যসূচীৰ বাবে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সেয়া থাকে অ'কে তো সেইকাৰণে কামৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰশিক্ষণ অৰ্থাৎ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি যাক কয় ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰশিক্ষণ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত প্ৰাক বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ অধ্যয়ন আৰু তাৰ লগতে বাছনি কৰা প্ৰাক বৃত্তিমূলকৰ লগত আমাৰ এই শিক্ষাই সেই লোকসকলে তেওঁৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ পৰা আমি গম পাওঁ ঠিক তেনেকেই গম পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ হয় আৰু এই শিক্ষাই এক নিৰ্দিষ্ট বৃত্তিৰ বাবে দক্ষতা জ্ঞান দক্ষতাৰ মনোভাৱ আচ্ছা এই যে জ্ঞান দক্ষতাৰ মনোভাৱ আছে এই লাইনটো জ্ঞান দক্ষতাৰ মনোভাৱ কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি এইটোৰ মিনিংটো কি হয় এনিওয়ান জ্ঞান দক্ষতাৰ মনোভাৱ জ্ঞান বুলি ক'লে আমি কি বুজো নলেজ হয়নে দক্ষতা হৈছে স্কিল মনোভাৱ মানে কি পাৰসেপশন তো কাবাৰ কি হ'ব পাৰে কনফিউজন হ'ব পাৰে এই বস্তুকেইটা কি হয় ঠিক আছে তো বুজি পালো নহয় আমি পালো নাই এই পাঠ্যক্ৰমেও আমি সিমানে আমি গম পাওঁ সো ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটন আদি শিক্ষাও অন্তৰ্ভুক্ত থাকে ওকে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী এতিয়া কাৰ্যসূচী মানে কি এক্টিভিটিজ ঠিক আছে এক্টিভিটিজ মানে বিভিন্ন এক্টিভিটিজ যেনেকে মাধ্যমিক আৰু জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ সেকেন্ডাৰী এণ্ড সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী ওকে পৰ্যায়ত কৰ্মগত আৰু বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলৰ বাবে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণ কৰি কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰে planning and management okay কামৰ অভিজ্ঞতাৰ লগতে আমাৰ আৰু কি হৈছে যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ পৰ্যায়ত আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে আত্মঅন্বেষণতো সহায় কৰে আৰু প্ৰাক বৃত্তিমূলক শিক্ষা ক্লাছ 2 পৰ্যায়ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ দ্বাৰাও সফল হয় আৰু এই শিক্ষাই এক নিৰ্দিষ্ট বৃত্তিৰ বাবে আমাক দক্ষতা জ্ঞানবিলাকো বিকশিত কৰাত সহায় কৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমাৰ ৰূপায়ণৰ বাবে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আমাক কি কৰে শিক্ষা মাধ্যমিক আৰু জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ৰূপায়ণৰ সৈতে জড়িত কৰে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কৰ্মগত আৰু বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলৰ বাবে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ কথাও ক্ষমতা কৰে আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানবোৰে নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে
বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমসমূহ বিকশিত কৰে সো অটোমোবাইল মিডিয়া মনোৰঞ্জন ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটন আদি ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে আৰু তাৰ লগত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ অন্যতম ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা থাকে আৰু এই আমাৰ পিচিচি এই হেৰিৰ লগতে আমাৰ কি হৈছে যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যদিও আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে আমাৰ সেয়া হৈছে তো সেইটোৰ লগতে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ শৈক্ষিক ধাৰণাও হৈছে ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ শৈক্ষিক সময়ছোৱাত যি আমাৰ ভাববিলাক আছে প্ৰতিষ্ঠানবোৰ সেইবোৰ আমাৰ ক্লাছ কিমানৰ পৰা কিমানলৈ দিছে নৱমৰ পৰা ধৰি মানে ক্লাছ 9 to দ্বাদশলৈ 11 ঠিক আছে ক্লাছ 9 to 11 ওকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগত জড়িত ৰূপায়ণৰ বাবে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আমাক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ মাধ্যমিক আৰু জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত আমাক সহায় কৰে তো এই ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া কম তেতিয়া আমি কম যে আমাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু ক্ষমতাৰ নিৰ্মাণ মানে ট্ৰেইনিং এণ্ড কেপাচিটি বুলি যাক কয় ট্ৰেইনিং মানে হৈছে প্ৰশিক্ষণ ট্ৰেইনিং এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং এটাকে আমি ক্ষমতা নিৰ্মাণ বুলি কওঁ বিল্ডিং কেপাচিটি বিল্ডিং ঠিক আছে তো এই বস্তুবিলাক আমি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব কামৰ অভিজ্ঞতাৰে প্ৰশিক্ষণে আমি মাধ্যমিক পৰ্যায়তো এই বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ আধাৰ স্থাপন কৰে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত ব্যৱসায় বাছনি কৰাত সহায় কৰে পাঠ বৃত্তিমূলক বা আমাৰ যিমানখিনি কৰাত সহায় কৰে সেইখিনিৰ লগত আমি জড়িত আমাৰ মনোভাৱবিলাকো আমি গম পাওঁ ঠিক আছে তো আমাৰ যোনখিনি আজি হ'ল সেইখিনি আমি ইয়ালৈকে হ'ব যেনেকৈ বৃত্তি শিক্ষাই ক্ষীণ লোকসকলক তেওঁৰ বৃত্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে আত্ম অন্বেষণ সহায় কৰে মানে আত্ম অন্বেষণ মানে কি নিজে যেতিয়া সেলফ ইভালুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে এইটোৱে বস্তু তো আমি যেতিয়া এই শিক্ষাই এক নিৰ্দিষ্ট বৃত্তিৰ বাবে আশা কৰা দক্ষতাৰ লগত জড়িত হয় পোনপটীয়াকৈ তেতিয়া আমি এই বস্তুবোৰ বিল্ড আপ কৰোঁ ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটবিলাক আমি পঢ়িম যে আইটিআই যে আছে ঠিক আছে তো এইখিনিলৈকেতো বুজি পাইছোঁ আমি ন নাই পোৱা পাইছোনে তো আমি যেতিয়া চাম তেতিয়া আমি গম পাম যে আমাৰ কিমানখিনি একচুৱেল আমাৰ হেয়া আছে ওকে সো আমি গম পোৱা শিক্ষাৰ বৃত্তিমূলক কাৰণটোৱে হ'ল আমাৰ শিক্ষাৰ উন্নয়ন আৰু তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন বাণিজ্য সম্পাদন কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তোলাটো একে কয় ঠিক আছে তো সেইটোৰ লগত জড়িতকে আমি সদায় নিৰ্দিষ্ট আমি কিছুমান আন্তঃ সম্পৰ্কীয় বিষয় আমি জানিব লাগিব সো সেই লগতে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে আমি কি কৰিম এই যে শিক্ষাৰ বৃত্তিমূলক হ'ব বুলি সেই ধাৰণাখিনি আমি ধৰি ল'ম আৰু সেই বাণিজ্যৰ আমি তেনেকুৱাকৈ আমি সক্ষম কৰি তুলিম ধন্যবাদ